Hello. How is everybody on this wonderful Friday evening? Hello. Oi, salut. Boa tarde, bonne nuit. Comment ça va? Como vai? How are you all? Hvordan går det alle sammen? Oi lattes, oi Lena, salutikers, oi Shai, oi Ebo, oi Gami. The world's favorite jester is here, yay! That's not the one. That's also not the one. That was the one. Wonderful. I know where my things are, for sure, absolutely. Oh, how's everyone? Actually, I'm gonna put this over here whilst we just chit-chat a little bit. Boop, boop, boop. I'm so happy I made a discuss. Oh, wait. I don't know what that word is. I was gonna read it as disgusting, but I don't think that's what you're going for. I made it. Oh, tasting. Oh, tasting with someone as passionate on tea tasting as I am. That was awesome. Discussion? Tea discussion? I think I understand you. Como você tá, Mal? Sou bem. Hoje. Tudo bem. Sim. How do you say not as? Or less? Like less tired? Wait. Menos cansado than usual. Menos cansado que o normal. I keep forgetting that I do have OBS right here where I can see the translator, so I can just say sentences and then repeat them. I need to use that. Today, I have been busy with making thumbnails and uploading VODs. Currently on the VOD channel, episode 1 through 4 of the episode 1 through 4 of the Calamidade reacts should be available, and the first 2 Enigma do Medo streams are also there. So, oh god, that went a little far out, didn't it? Huh. So yes, that's exciting, and I think either if I end stream early, it'll be I'll finish getting episode 5 and 6 done as well, or if not, that'll be up tomorrow, and then we will basically be up to date. No, technically I did mean episode 1, 2, 4 because episode 0 has been out for a couple of weeks now. So the new bit was episode 1 to 4 is out, but episode 0 to 4 is there. Yeah. So there are, God, episode 3 took like 3 VODs. So I think there's 6 VODs, 6 videos for 0 to 4 episodes. 6 or 7, I don't remember. But Enigma do Medo is also the first 2 ones are there. I forgot that I had to take better pictures of the makeup after I did the last Enigma do Medo stream, but also the makeup was kind of ruined because apparently face paint stays on the face better than makeup does. So I'm gonna have to redo my my second Morchi look tomorrow and take some better photos. But yeah, it's very exciting. Things are slowly. I'm not even close to being caught up on the VODs. There are like, I don't remember how many streams I did for Traição, but I know that there's 131 gigabytes, and I think we've roughly watched half an episode a stream for Traição. And I started on episode
9, so there's probably like 20 VODs I still have to do for that. But Calamidade is soon caught up, and you know, that's worth celebrating too. Yeah. But today we're gonna finish episode 7. And then, because there's only an hour and a half left, so we'll see how long it takes us. I'm not going to start episode 8 because I've been told that I'm going to be needing to take notes for basically every sentence they say. And that it will take me 2 streams, which is fine. But then I want to like start fresh mindset on Sunday. So if we finish with like in good time, maybe I'll do some gaming. Maybe the room 3, some more puzzle games, I think. Yeah. Pedro was saying that I need to pay attention to absolutely everything, and that if Nifty wants to help me translate all the important bits, he'll have to translate half of the episode. So good luck, Nifty! He was being very kind and translating a bunch of the important speeches from Kian and Gal and As Máscaras towards the end of Desconjuração, just to help me here. I was rewatching Desconjuração and I cried oceans. Don't recommend. Yes. We've just finished it, Cami. Well, just. 2 months ago, we finished it here, and that tears... There were tears. But yes, today's backdrop, we've got the lovely, the Calamita symbol on the walls. So it's kind of fun testing out what works and what doesn't work with this projector thing. But yeah, I think honestly, let's just jump into it, I think, right? Let's just get going. For that, gotta stop this music. Oh, wow. It's so quiet. Let's go. That's the wrong one. There we go. And then we switch over. Ba-da-da. Here we go. Okay. We're gonna go back a little bit. So... Oh, yeah. Also, I did forget. I can't find my notebook that I'm taking notes in. So, we're gonna be... doing what I've been doing for Enigma do Medo. I'm going to be taking notes on... Wait, chat is gone. You just... Oh, right. That's because you're over here. Lol. I'm going to be taking notes on the computer theory thing instead. On the online... my theories document online. And if... I'm not doing it whilst they're like talking. If we're taking a break and taking notes, I'll switch over so you guys can see what's happening. And we'll see how that feels. It's going to use the Enigma do Medo overlay because I don't have one for Calamidade. But yep. There we go. But ready for the end of episode 7. Oh, well. You are free to stay and keep company or to leave if it's not... If it's not your ending to see. Oi, Numa! Muito bem-vinda. Is this all that's left? It is. Wait, why is... There is an hour and 39 minutes left. And then we might do some gaming. Or just maybe catch up on some... Maybe we'll talk some theories. I don't know. We'll see what happens. But let's go. Okay, I think we need to get that up. Okay. How is this? Yeah? Can you hear me over them? Is that good balance? Notes, yay! I'm so glad that you're excited about notes, because I get excited about notes. Oh, right, that needs to go here. Você chega, você começa a enrolar no corpo. E você, Gal, você tem a cabeça do Minotauro nas suas mãos. Vou me encaixar! Mas antes eu tô olhando pra ela enrolando assim, Him tipo... having, getting the head reminds me so much of Witcher, because every time you kill a thing, like you kill a monster, you get to keep the head as a trophy. Então eu tô gritando, gente! Deu tudo certo, a gente já tá
enrolando ele. T-Bag sai da moita, vem voltando. Vocês todos chegam e veem o Minotauro decepado e a cabeça dele cravada na espada do Gal. E ela enrolando um corpo. I just realized that like everyone has told me they have opinions about this episode, so maybe we will just need to talk about it afterwards. I don't know. I don't know what's happening. E Gigantesco. vocês ouvem Eu quero chegar no as Damir. portas se abrem. Ah, não We're vai ter que free. encaixar nada. Ah, Back to lá na Rome. cabeça, lá Goodbye to abriu, Greece. Mas parece que já... Ah, as portas daí que abriram. Daí que tá. abriu. Achei que eram as portas... Oi, Conversa com o Spot, personagem. muito bem-vindo. Eu só faço assim, ó. We've just continued. Boa! Eu Oh, vou falar pro Gal, eu não sei God. se é uma ideia idiota, mas será That's que se a gotta gente feel so colocasse cool, essa cabeça just em cima like da estátua, dava holding a alguma cool coisa? head. Acho que abre as portas, hein? Eu não acho que é idiota depois que a gente viu os objetos desenhados e usou Would be good to speak after. Okay, well, there should be time today. pra matar um touro gigante. Gente, a ideia é boa, mas eu tô meio machucado aqui. Ademirzão, consegue ajudar a gente um pouquinho, por favorzinho? Se puder fazer a boa aqui também. O negócio tá feio. Eu posso passar uma rodada curando todo mundo? Ah, Uma vez cada um. você pode gastar ponto de esforço à vontade, pode ir, acabou o combate. Tá. Você gasta os rituais como você quiser. Rapaziada, não vou curar muito vocês não, tá? Vou curar pouquinho, mas vou curar. Tranquilo. É, mano. Vou curar você Eu tô primeiro. bem, eu falo que eu tô bem. Vai curando enquanto vocês podem... Tá Eu Você bem. falo, tá eu tô bem? bem. Então, tô machucado, mas tô Ó, bem. molecada, Não, você ó. não. Mal Eu tô, pouquinho eu dá ia. pra ver que eu tô ferido, mas eu falo. Quanto de vida? 27. Se for muito esforço pra você, Tá de boa? Não. Wait. tá tudo bem. Gente, Eu tô do seu lado, eu conversa toco... dentro do personagem. É, eu vou curar o Gal primeiro. Wait. Hold. Hold, everybody. All right, we're back. We're back. We're back. I forgot the most important drink of all. Ok. Tá bom. Also, Kami, you might have to. I started a sentence and then I didn't know what I was going to say. I didn't have a finish to that. So just, hi, Kami. It's good to see you. Ô, Tibas, você tá mal, man? Porra. 12. Nossa. Pegou de jeito o homem ali. Pior que eu Colocou não no tomei chifre. nenhuma chifrada, eu tomei só... Tomei legal. Tentei manter a postura, mas pegou aqui na costela. Você tá bem, irmão? Guaraná! Olha, Eu vou olhando seus ferimentos, assim. Nariz pingando sangue. não assim. muito. É, tomei esmagadinho. Eu vou curar. Você eu curei... Nossa, fio, eu sou muito zica, eu curei 13. 49. Mano, você me deixou Listen. quase com life ali. You get a little. Well done. Well done. Tibão. E o que vocês fazem? Você... Também. E com certeza episódio. Nossa, mano, eu curei 13 de novo. Sometimes I just like to say things só vou with dar no uma idea what I'm tossidinha, headed. assim. Me too. E olha pra ele. Eu vou revirar os olhos, tipo... Tá bom. Você tá gastando os pontos de esforço, né? Tô. Um por vez, eu vou gastar mais um agora. He got 3. Ai, foi mal. Nossa! Okay, Obrigada. good. Mano, 16! Tamo junto. Com um ponto de esforço, são Com um dois ponto de D8, esforço. São dois D8? 2d8. Caralho. Mais 2. Que isso, mano? Você pode meio que fazer em todos ao mesmo tempo, se você quiser. Você faz um ritualzão e cura, tipo, Ah, narrativamente não, todos, eu né? queria ir Pode um escrever. por Ah, tá, vez, ok. assim, ver onde tá machucado. Legal, o pano tá perfeito. no chão? O pano tá... Definitely tá jogado no chão, tá, Eu tá- quero pegar o Definitely pano. slay. Eu quero levar Definitely ele em slay. coração. Perfeito, você tem um pano com 2 buracão nele, assim. 4, né? Porque tá He dobrado. really does like to A collect gente precisa colocar esse souvenirs, doesn't he? Vamos. Vocês viram alguma saída além daquela? capítulo. Aqui Não. pra baixo tem uma. Nada. Porque eu fui ali e eu vi, né, mestre? Ah, Eu sim, vi. vocês sabem. Então vamos. Aí eu vejo que não deu nada enrolar o novelho nele, eu tiro o novelho e fico... E se eu tentar enrolar o novelho na cabeça da estátua? Leva. E eu só pego o novelho e boto no Eu bolso. vejo você com um bagulho assim, ó. Leva. E vou andando. Aí eu pego de volta o novelho. É... I mean, I would hope that it was an Ordem Paranormal Calamidade Mostro o RPG. caminho pra vocês. Mas a gente... Absolutamente dos episódios que a Mal assistiu. viu É a verdade. estátua pra trás. Fala a verdade. gente- Vai que é um atalho. Tá bom. Vocês Tá bom. seguem e, seguindo esse corredor, passando pelo labirinto inteiro,
Eu vou até facilitar aqui. Boris, você tá vendo real que o Damir tá meio que em choque. Did anybody, after the Tem discussion last time with Vocês Nifty, passam pelo go back labirinto, and try and vocês see if they continuam could seguindo e vocês draw out the eventualmente pass in the veem labyrinth and exatamente if it had a naquela primeira secret? sala onde vocês começaram, onde vocês entraram nessas ruínas de Meu sangue. Deus, mano, o pior que realmente aconteceu e eu não tinha a menor ideia de que a gente tava dando a volta. Caralho. Okay, Dá pra no, dentro we gotta, da we gelo gotta, no corredor, just can't do that, we can't do Vocês that. voltam então pelo corredor à direita e chegam eventualmente na sala da estátua decapitada de um Minotauro. Eu coloco... eu deposito a Right, cabeça com I'd muito forgotten that you Olha, could produção place the de head. animação em Right, cima right, da that makes estátua. sense. That makes a lot of Você sense. encaixa a cabeça do Minotauro na estátua. E quando você faz Bonitinho. isso, a porta de baixo se abre. Nossa, que dungeon muito louca, mano. Who are your favorites from Team Kian except Go? Oh. Good question. Good question. Maybe Damir? I mean, I like Artemis, but that's probably just more because I like badass women, but I don't know if there's like I distinctly like her more than other badass women. You know what I mean? Like I'm afraid that I might be objectifying her a little bit, but like in a well-meaning way. But I think I like Damia. Yeah. Yeah. I think I don't know if I like Chibag, but I think I like Zero for his choices of playing Chibag, if that makes sense. Mano, Now lost a girl. You if you're going to objectify Sentiu? No, hold. I know that I lost. Did you feel okay. Is that a meme? Então, Eu Na quero... Obrigado. Eu quero sair da sala e fazer todo o caminho, uma direita, I need to. passo esgueirando o bicho da Vai dar uma balestra. volta, vai dar uma puta pra volta. ver se a outra porta lá do outro lado tá aberta também. Tá, enquanto você faz isso, alguém mais vai com ele ou ele vai sozinho? ele fala o que vai fazer, eu falo o que você Não, vai Você fazer. saiu caminhando, ele saiu caminhando, ele caminhando. viu a porta abrindo, virou as costas e foi embora. Ah, eu nem vi, eu tava Eu olhando não pra vi. porta, então. Tá, então enquanto isso, o que vocês fazem? Eu vi, mas... Eu, Cagou, né? Caguei. Não, vambora, eu vejo lá. Eu vou bem lento em direção à porta. That's a eu meme. quero só Okay. olhar assim de cantinho. Você entra e dando uma... One thing I want to do today, which you need to remind me, because I will forget, is we're gonna watch Bailando dos Máscaras. Baile do Máscara. The song. We're gonna watch that today. piada nessa sala. Boa Você tarde. O que parece Diana. ser um arsenal antigo. Você vê inúmeras lanças enferrujadas, armaduras, espadas, machados, baús, escudos. Todos cheios de sangue seco e ferrugem. Gente, vocês precisam ver isso aqui. Again, you could Tá. give somebody a really A Artemis, nasty ela pega o infection with novelo e that. Fica, mano, porque servia essa porra. E ela guarda de volta, assim, só por ocasião, e ela segue atrás da Mir. Vocês todos entram nessa sala de armas. E depois de alguns segundos vocês conseguem ver... Aliás, você consegue ver na distância as lanternas deles. A porta se abriu do outro lado também, lá na direita. Ok. Tá, então eu encontro com eles. Encontra, mas ele... Skeleton song?
No, I don't think I have. Eles ainda têm um tempinho explorando a sala antes de Ô, fechar. Messi, a lança do T-Bag, ela é bem primitiva, meio do mato mesmo. Com essas que ele tá vendo, ele consegue fazer algo que ele Dá consiga... uma investigação com intelecto pra mim, todos vocês. Ah, eu quero pesquisar. achar alguma coisa decente. Vai estourar nessa. E me digam, me separem aí. Investigation. Vocês vão encontrar. 19. Eu tirei aqui. 19. 20, caralho, estourei, 25. 19 também. 25. Vamos lá. 25. Você encontra uma adaga amaldiçoada com sangue, que dá 1d6 mais 1d6 de sangue. Você sente que ela é paranormal e ela tem umas veiazinhas bizarras e ela meio que se mexe um pouco. Parece que ela é meio feita de osso e carne. Vamos lá, você 25, você 19. Você encontra uma chave bastante enferrujada. 19. 19 também. Você encontra... Joga um D6 pra mim, vai. Tá bom. E me diz o que deu. 1. 1. Você encontra um machado grande enferrujado. Ele dá 1d10 mais 1d6. Ele é de uma mão, mas não é leve. Machado grande não, machado normal. Eu quero pegar. Ok, um machado enferrujado, 1d10 de dano mais 1d6 de sangue. It does feel very fitting that this team would wield a bunch of rusty weapons. You know, it fits the vibe. It fits the vibe. Chega, vocês vão andando, né, por esse monte de arma, lança enferrujada, várias coisas. Mestre, eu tirei 17. That's it. Maybe we watch this conjunção revelando as a waiting room stream for the first episode of the second half of Calamidade. 17. Você... Dá mais um D6 também, por favor. Alcance curto ou médio? O quê? O machado curto? Toque. Toque. 5. 5. Você encontrou um capacete enferrujado. Ele tem 5 de resistência a sangue e 2 de resistência balística. Eu vejo o Boris entrando. O Boris chega agora. Quando você encontra esse capacete, você olha pra porta e vê o Boris entrando. Com a foice normal dele. Eu tomei maior susto quando ele chegou. Eu vou indo em direção a ele, assim, eu quero... And you'll have a encaixar na great cabeça bonding time, Spot. You Ele really vem com will. um capacete enferrujado meio romano antigo na sua cabeça, assim. Dá uma arranhadinha assim, sou Eu vacinado. adiciono como se fosse uma arma nova aqui. Pode colocar como equipamento, pode Artists, botar uma arma nova, se gotta você make a quiser. new, desculpa, got a new desculpa, helmet. mas- Um D10 mais um D6 de sangue. Espremeu Guarda. uma lixa, dessa é uma lixa. assim, na Você vai cabeça. usar esse equipamento? Vou. Tá. Oh, does it, Lattice? Does it? For whenever we watch the Havilando for this one, which Havilando comes first? Who knows? Who knows? I think you guys should send in fan arts as well, since they no longer show us. Qual é o seu tipo de armadura? Já era média? Just note that down for the future. Então você continua médio. Tá. 5 de resistência física mais... Não, como é que é? balístico. O capacete pesa 1. Tá. E é isso. 5 de resistência a sangue e 2 balísticos. O alcance da adaga Tá. é toque ou eu posso fazer aquele negócio A da adaga é flecha toque. também? E o Adaga crítico toque. é quanto, mestre? O crítico do machado é 20. Tá. Tá. Não, desculpa. De uma mão é 19 e 20. Da adaga também? 19. Da adaga é 19 e 20 Você também. falou um D6. Ei, parabéns! Muito bem. Dormir na cama é muito melhor. Than dormir no chão. Sleeping in the bed is better than sleeping on the floor. Do que? Dormir na cama é melhor do que dormir no chão. D6 mais um D6? Yes. Um D6 de sangue mais um D6 normal, isso. Tá. Aí Eu vejo não todo tenho mundo. carga máxima. Você tem muita força, né? Tenho. Você tá tranquilo. Você Ok, tá... ok. A gente calcula sua carga depois. Eu quero procurar alguma coisa na sala. Eu vejo que Dá um todos eles teste de estão com alguma investigação coisa. aí, com o intelecto. Mas antes eu quero virar, eu coloco e eu viro. Cada Combinou com você, Boris. eu Tá tentar bonitinho. Aí eu olho e falo. Tá 13. ridículo. tentar. Você não encontra nada demais. Você só Vejo vê que é essas várias azulejo no armas chão, né? enferrujadas antigas, umas lanças jogadas no meio e é O isso. capacete atrapalha.
Actually, speaking of Portuguese, I want to show you. Hold on. Do a quick little app. I found a new language learning app, and I'm not sure if I'm gonna like recommend it because it does have like it does require you to watch ads to get to practice more than once a day. If you don't want to like pay for it monthly, which they gotta make a living, but still. So basically, you play as this is gonna be difficult, but you play as this little. Can it find it in the middle of the light? Come on, you got this. You got this. I believe in you, camera. There we go. As this little character who lives on a farm, and then you have to like socialize with your animals and stuff through doing language lessons. And also, this is very difficult. You can go on little like quest adventures, and then hold on, let me show you. You battle, and then you like collect cards as like a rogue climber, and then it's we're just gonna deal the 18 damage, and then to do that I have to translate "we came," and then you like battle through Portuguese lessons, which is kind of fun. It's kind of fun. It's just that I can only do like one battle a day, and then I have to watch a 30-second ad, which isn't too bad, but like also I hate ads, so I don't know. But I'm gonna test it out for like a month and see if it's something I want to keep up with, because Duolingo feels a little stale. And I could kind of choose what I wanted. It was like asking like, do you feel comfortable doing this and doing this? And then I chose to learn past tense, because I haven't been taught that on Duolingo yet. So I'm practicing some of the different tenses now. It was kind of fun. It's called Lingo Legend. If anybody wants to try it. Like I said, there are ads, so I'm not saying it's like a great thing if you're starting out, but we'll see. If I buy the full version, maybe we can do a little like farming battle segment for some future Brazilian streams. Obrigada, Lattes, obrigada. Olha a visão, né? Eu olho e falo assim, seu irmão te odeia, tá Depois, ridículo. quando acabar o episódio de Not hoje, a gente hashtag monta ad, juntos como é o obviously. desenho da capacete pra botar no seu personagem. Aí você tirou a boina, né? Tirei a boina. Seu irmão te odeia, tá Depois, ridículo. quando acabar o episódio de hoje, a gente monta juntos como é o desenho da capacete pra botar no seu personagem. Yes, new art, Aí new você tirou art. a boina, né? I was just testing you. I just wanted to see if you were awake and paying attention. Tá 13. ridículo. Well Não encontra done. nada You demais. passed. O pessoal Vejo vê que é essas azul várias mesmo, armas chão, né? enferrujadas antigas, umas lanças jogadas no meio, e é O isso. capacete atrapalhou a visão, né? Eu olho e falo assim, seu irmão te odeia, tá Depois, ridículo. quando acabar o episódio de hoje, a gente monta juntos como é o desenho da capacete. Exactly, pra botar no seu we're personagem. live. Aí você tirou a boina, né? Tirei a boina. Tá. E ele guardou. Não guardei, não, dei pra você. Eu E é falei, isso. guarda. Aí eu olho todo Guarda mundo com os você. itens muito louco assim, Você aí tem eu uma olho, chavona aqui. aí eu olho... Tá, eu achei uma chave. Não! Não está disponível no Brasil. Que merda. Acho que a gente sabe onde é. Na verdade, você encontrou a coisa mais importante. É mesmo. Dá pra bater com isso aqui? Mas dá pra Eu abrir a saio porta. vou andando triste. And I don't know if they deserve my money, you know? I don't know if they Okay. deserve my Vamos money. lá pra Tristan? Ele saiu. Tristan? I know they didn't say his name, but I didn't expect to see that name in the subtitles. Saudades. Não sei se tem para iPhone. Eu tenho Android. Eu tenho Android também. Eu tenho.
Samsung flip phone. I'm still so stoked. I'm still so happy. I'm still so happy about my new flip phone. Eu espero o Boris vir na minha frente, eu quero dar um tapão no capacete. Also not hashtag ad, but like Samsung. Anéis, né? Tenho. Faz barulhão de If you're metal. interested. Dá uma tonteada, Boris. Eu só vi ele falar assim, ou... Temos um novo hobby, tá ligado? Eu sei, muito Galera bonitinho. dos anéis, Eu quem tem anel. Vocês gosto. todos vão juntos até aquela porta? Ela, Vamos, ela Ok, telefone vocês passam, muito. Então, eu não vou nem levar vocês todos passam, atravessam a masmorra inteira por aquele longo We still need to corredor, find e something to shoot that guy with. Vocês chegam na porta trancada de metal lá em cima. O T-Bag, o Boris atravessou aqui sem querer. Pronto. Mestre, na sala de eu esqueci agora, na hora eu lembrei, mas eu esqueci. A gente não encontrou nenhuma flecha pra colocar na balestra, não? Vocês encontraram o que eu falei que vocês encontraram lá. Tá. Coisas especiais além Tá, do tá. sempre. Aí eu encaixo. Abre. I like when the players get involved with the little noises. It's very fun. A porta fazia That sounded like a barulho. horse. Aí eu faço assim de Triste. novo. Nossa, compilação É um cachorro, meu é um cavalo. Um cavalinho, Um cachorro, cavalo. Aí eu dou só mãozinha pra galera poder entrar. Eu faço. O T-Bag, ele tá Mas, olhando cara. pra adaga, bem distraído, assim. Nossa, pra caralho. Vai. Ou depois do episódio você me ajuda nesse Ajuda, negócio com aqui certeza, não se preocupe. Eu aponto pra vocês entrarem. Subir a escada. Tá Vai, bom. Boris. Vamos embora. Eu vou na frente. Vocês começam a subir essas escadas, produção tampa-tela, que agora Ah, não. vocês vão pra um cenário muito legal. Não. Vambora. Calma aí. E aparece um monstro 3 vezes maior que Yep, o Minotaur. yep. A gente vai pra casa da Anitta. Sounds so Vocês- scary. Fudeu, He's so cabeça. happy that sounds so scary. Subindo essas escadas, e vocês percebem que o tipo de tijolo muda um pouco. Ele fica um pouco menor, um pouco mais detalhado e um pouco mais manchado de sangue. E quando vocês finalmente chegam Are we gonna no go to the topo throne room? dessa escadaria, você se vê de frente com um ambiente macabro. É um salão enorme de pedras manchadas de sangue, com janelas de enormes You know what? I just realized since will that work? we go. vidraças vermelhas, quebradas, que revelam ainda tá em uma área subterrânea, porque não tem nada visto do lado de fora. Dá mais produção no cenário. É bonito esse. O que tem Apesar janela? de que o ambiente todo parece iluminado num tom avermelhado e macabro. I didn't explain to you what I just did. I was like, since I'm taking notes, can you hear my keyboard, by the way? I'm like typing away. But since I'm taking notes on the computer, I was like, I can take a screenshot of that instead of trying to describe it. And I'm testing Tem to see if that pilares works. decorados, esculpidos com criaturas de sangue penduradas. E eles seguem por todas as paredes. Oh, E no centro oh! do salão tem inúmeros bancos de madeira que seguem até uma grande escadaria de I pedra. swear that would levando be ao altar. so No chão, cool and tem um creepy enorme if those tapete statues vermelho like came to rasgado life. no formato do símbolo de sangue. E no topo da escadaria, naquele altar, grande o suficiente para mais de 3 This is like the version 1 of the bunker in the high school. pessoas juntas. Don't give num ideas. enorme trono de pedra. Listen, Kami, I am nothing if not an ideas person. Selbit, you ever need some ideas? Hit me up. Rachado e deformado, com um símbolo cravado nele. É possível ver, mesmo de longe, a quantidade de Throne sangue room? ao Are we- redor desse trono seco. Como Is se this like dia ele the- já tivesse sido banhado. the E atrás desse trono tem uma grande what the porta relic dupla de manifest pedra, as, or is this esse just mesmo like we símbolo built like an altar, a satanic cravado. Vamos lá, church? no começo. And I say, oi, É, gente, o Nifty. negócio ficou maluco, né? Eu acho que a gente chegou no inferno. Nada. Tava ali atrás agora, chegamos em outro lugar aqui perto. Da vizinhança. Eu toco Vocês o querem ombro subir? do Boris. É aqui. O quê? É que o que, ué? É aqui o que, meu tolo?
Fala, tá pô! falando? E é aqui, Eu imagina. sabia. Nossa, por um segundo eu pensei que ele ia fazer. Que ele deve estar. Ele quem? O diabo. Aí é foda, né? Ah, complicado pra caramba. Ou se ele não tá aqui, ele Eu não tô vendo ele não. Passou por já aqui. esteve. Se essa é a missão de vocês, que bom. Vamos? Vamos nessa. Por favor, né? Pelo menos o caminho tá certo. A gente ouve alguma coisa, mestre? Dá uma percepção pra mim, por favor. Yeah, he just does have a SpongeBob hoodie, and he changed into it halfway through, and I find it very funny considering everything else. Where's enable him? Posso Eu, tentar um eu quero também? ver alguma coisa em volta de mim, alguma você coisa consegue só anormal. sentir isso que eu falei, você não Tá. vê nada além disso. Então, eu vou seguindo, Vocês fazem. pro altar. Ok, vocês vão seguindo em frente. Tem muitos lugares que dá pra se esconder aí dentro. Cada Thanks, banquinho Nifty. desses pode se esconder atrás. Né? I just think it's I'm just thinking that like if o Diabo appears, like Chibag is gonna switch teams so fast. He's gonna be like, yo, Kian, kinda lame. You, however, seems like you can get me a lot of good food. Vou querer tentar meu. perceber alguma movimentação. Pra Dá ver uma se tem percepção alguém pra mim, por por favor, aqui. com intelecto. A gente não reconhece o símbolo, né? Ah, Pelo menos dessa distância. reconhece. Ah, reconhece? Reconhece. O cara fez a igreja 28, do capeta, né, mestre. mano? Não, mas a gente já sabia que a gente tava procurando isso. Church of the Devil, né? Lá no início, Não, o Kian fala pra gente. 19, Church of the 20, Devil. 23, mestre. Você não procurando percebe pizza. movimento It nenhum is the dentro desse first salão, vocês carpet in parecem this estar sozinhos season aqui dentro. I've not been upset with, to be honest. Você segue em frente. Uhum. Vamos. Sempre andando com a perna flexionada, arco e flecha na mão, pronto pro combate. Mestre, a gente sabe mais sobre as relíquias do que o Kian falou pra gente ou a gente só sabe o que ele falou pra gente? Vocês não sabem quase nada das relíquias, sabem porra nenhuma, só sabem que o diabo existe. E que a gente reconheceria uma A gente relíquia. não sabe nem o que a gente tá procurando. E que o Kian chegou oferecendo que se vocês acharem as relíquias, ele vai matar o diabo com vocês. Então é aqui que a gente vai achar tal relíquia. Eu acredito que sim. Eu não sei nem o que é a relíquia, mas... Também não sei não. I wonder if they might be inside the relic. Eu vou Então indo vamos. em There's direção ao not- trono. Vamos aí, vamos I aí. don't know if there's like Vocês vão caminhando em direção ao enough. trono. I feel like maybe they're missing a Quando vocês bunch of estão se dead bodies, aproximando do so maybe it trono, might just be a church. estão chegando perto dessa escadaria, I'm keeping vocês both escutam options open. barulhos. Vocês ouvem aquelas portas duplas de pedra se What is that episode happening compared to last episode? It is the right. It's at the same time as what the guys are doing in Colosseum. So this is the day. Wait, no, it's not. It's before. Wait, hold. They said last time this is the day after the massacre on Leonis. Which, yes, that is the same day that they went to the Colosseum. Yeah, yes. Yeah. Good. I was just like, they slept. Ikibia Butre slept once. How does that wait? How many times did they sleep? But yeah, I think it's at the we turned back time again to the beginning. So things are happening side by side. How would I wrap this carpet? You'd wrap it so like you have the two long and then the like this. So you'd wrap it from here. So you just have so it's like this, and then you'd fold it like that, or you'd wrap it inwards like that, so you end up with like a little like thing. That's what I think you'd do. se mexendo um pouco atrás do trono. O que vocês fazem? Me armo. Eu continuo andando. Continua andando. Pra frente? Uhum. Ok. Continuo o Damir também. e o Boris continuam indo pra frente. Eu vejo todo mundo indo, eu vou logo atrás deles. Eu continuo Ok. também. Todos Sempre vocês muito continuam ligeiro. caminhando. Eu paro um segundo, eu hesito, quando eu vejo todo mundo indo, eu falo, ok, vambora. Ok. Eu continuo andando. Minha arma é uma carregada também. Vocês veem que as portas não estão se abrindo sozinhas. Elas abrem, elas não abrem pros lados, elas abrem tipo abrindo normal assim. Elas vão sendo puxadas e vocês percebem que tem mãos
puxando essas portas. E vocês ouvem uma voz... O que Eu vocês paro. fazem? Eu paro e eu toco no peito do Boris pra ele parar também. Eu paro. Se esconde. Vocês estão nessa formação aí? Eu vou. Não. I would o Gal tá go, atrás da gente. olá! Eu vou com a sniper tentar olhar Tudo pela bem? mira da sniper pelo meio da porta. Ok. Vocês vão abrindo, vocês ficam parados então. Quieres. Ninguém se esconde? Quero Eu faço Agora, a escolheu ou não? mensagem. Feedback pegou o Quem cover na escondeu? esquerda. eu me Todo escondi. mundo. Ok, furtividade de todos vocês, por favor. Tá bom. Furtividade é o quê? Agilidade? Agilidade com furtividade. Esse aí o pai desenrola. Ah, tamo junto, Zerão. 3, 5. Nossa. 2 de 19. Ai, 11. Mais 10, 29. 9. Exactly. You just gotta lead with friendship Tá, and then Dani e everything's Artemis, okay. Vocês todos tentam se esconder, Mudamos de ideia no mas meio do caminho. todo mundo que tirou menos do que 10, o que é o mínimo, não consegue se esconder a tempo. E as portas terminam de se abrir. E quando as portas se abrem, Eu sou uma pilastra. de trás delas, vocês veem 4 figuras caminhando confiantemente. Uma delas fala com mais imponência. É a que Okay. estava abrindo. E é nesse momento que você, Gal, reconhece imediatamente essa voz. Annie? É uma voz que você ouviu a Annie? sua vida inteira. Você tem um sentimento estranho. É impossível não ficar assustado. Quando vocês finalmente veem Or quem Ronaldo? estava por trás daquela porta, Gal, você não reconhece só um dos 4. Você reconhece todos eles. De todas as coisas que poderiam acontecer, a última que você poderia imaginar que estaria atrás daquela porta é a sua banda preferida. Never mind. Os dragões metálicos. Você tá brincando! Teste de iniciativa, por favor. Porra, é essa? Feliz a Honesta. peça. Eu tava escondido, eu não vi. Então eu fico por último na iniciativa. Teste de iniciativa igual. I love that so much. I love that so much. Caralho, achei que não Ai, é... tirei. Uma Eu vou- PVPzão, só os mano muito louco. Esperei tudo por esse momento. Ah, eu queria conhecer. Aí o Gal saca a camiseta dele dos dragões metálicos, cola. Yes. Eu quero like, muito ver isso. I'm such a Tá, fan. vamos lá. Iniciativas de Eu vocês. sou um de fã. 20 a 15. 19. 12. Eu vou tirar uma pra todos Não, eles. mas aí Vou não demorar sabe. De muito. 20 I a feel like 15, she could 12 be não a vai really falar great falei isso, bassist. não. You know, I feel like they should take her in. É que eu não sei contar não, amigo. Eles vão primeiro, que eles tiraram 20. Ninguém tirou 20. 19. Não. Tá. Why? What is there to hate, Numa? Eu também. Eu não sou bom de dado, mano. Eu sou horrível nisso. Tá. Vou botar... Ô, eu tenho uma dúvida. Except I would find it would like it doesn't fit. It doesn't fit the mood or the genre quite, but it would have been amazing if they came in with like modified instruments that was used as weapons, and they like did rituals through their instruments. That would be so fun. Like if like a guitar was like a bazooka or something, like that would have been amazing. Todos os D20 são iguais ou os números são aleatórios? São iguais. São Todos iguais. iguais. Vamos lá. Então, de 15 a 20, ninguém? Eu. 19. 19, tá. Hold up. Hold up. Okay. I'm a little confused here because why would they be there? If this is happening at the same time as the hello? Hello? Goodbye. Me and my. She came to grab some popcorn. She was trying to stay out of view, but she didn't know that I had expanded the camera. Okay.
Hi, Mel's mom. Oi, pessoa atrás da Mel. Hi, person behind Mel. Oi, tia. Oops. There she is. I didn't hear anything about her until she was here, and I just saw her out of the corner of my eye. Oh God. Okay. Hold on. I'm gonna switch to the notes version. Okay, behind the thrones open up, and Gal and Dragois Metallico appears. Fun fact. Gal's favorite band. Okay, so what is confusing me is because he said that this happened the day after the Leonis massacre. So if Verissimo and them like send off Equipia Butres and they were like, you go deal with that, you call us if you need help. Why would they also send another team? That's confusing me. We are underneath the Colosseum. Sua vida deve ser muito mais fácil sem se preocupar com eles também. Your life... No, we're not. Sorry. Your life is a lot easier without having to worry about them. No, we are in the Golden House next to the Colosseum. That's where we are. The house that Emperor Nero built. Didn't the entire order come to the ruins in episode 5? Yes, thank you, Nifty. I did forget that. I did completely forget that. Thank you. I don't have my notes on me. My notes are gone. I don't know where they are. Usually, if I was confused, I would like go back and I'd read my "this is what happened" notes. So like that's why I'm like writing out kind of like a vague play-by-play so that I can remember. Yeah, no, I understand. So, yes, yeah. So this is after they made did they make a phone call or something? I don't... Yes. They all appeared at the Ordo Calamidas opening. The same thing to do would write everything on your skin, methinks. Nifty, I'd run out. We'd be like running out of skin 2/3 through Disconjoursel. Like I'd have to get more skin. You know? Okay. We continue. Thank you for helping me remember that, for explaining, because I forgot. T-Bag primeiro, depois Boris. Agora de 10 a 15. Eu tirei 13. Damir, 12. Gal e Artemis por último. 5. Artemis. Vocês veem esses 4 conversando e imediatamente eles estão entrando na sala e eles vêm e escutam vocês andando com todas essas coisas metálicas que vocês estão carregando e fazendo barulho. Imediatamente o Roberto na frente, tem gente aqui, se prepara! E eles se preparam para o combate. O
Roberto vai correr, esse cara grandão, careca, com um puta escudo enorme, ele vai correr pra frente e ele vai So I guess this fixar might be part of what o escudo dele happened na frente, no chão, servindo como uma espécie de when muralha. to the people who As went miniaturas estão armadas? the Todos other eles estão way. Vamos dar um zoom pra gente Pode ver, dar eu zoom queria muito nas ver. miniaturas. O Roberto, ele tem um grande escudo de... Deixa eu pegar a descrição de cada um deles aqui que eu escrevi. Nossa, que muito O louco! Roberto é esse cara alto, careca, com a careca raspada, uma barba branca, Uma longa e trança na trançada. barba. Stout Shield, Ele tem uma né? regata cinza e carrega um enorme escudo balístico customizado com o símbolo dos dragões metálicos. Nossa, ele é muito zica, velho. Logo atrás dele correndo vem o Marcos Front, que é o vocalista da banda. Ele é loiro, ele tem mais ou menos 45 anos, ele tem uma barbicha loira, um colete I preto, will not e ele tem remember duas these toqueiras names. metálicas. Uma tem uma asa de um dragão I will e a not. outra uma cauda com espinhos. But that is very Nossa, cool. que I like da that hora. a lot. 9, ele anda até aqui. Na real ele anda atrás do escudo, obviamente. Cantor sempre é bonitão, chegou né? o elenco principal do RPG aí. O Leandro, que é esse cara baixinho, sempre com uma roupa bem estilosa e um chapéu preto, ele tem um colar fazendo a mão de símbolo de metal, que é o primeiro presente que ele recebeu de um fã, você sabe disso. E ele carrega uma espingarda com granadas presas nela. Gal Ele vem knows correndo everything atrás about também, them. um pouco mais pra trás aqui. E por último, o Kurt, Olha o que é drible um do homem com um maluco. cara bem mais magro e descuidado, ele tem cabelos compridos, meio bagunçados, com uns fios brancos visíveis já. Ele tem um fuzil de assalto decorado com o símbolo de dragões metálicos e a faixa que segura o rifle é a mesma que ele usa na guitarra. E você reconhece isso também. Caralho! Eu tô muito triste. E eles todos vêm Eu tô correndo. muito triste. Pela E se primeira vez vocês preparem. veem o Que Gal merda, triste. né? Que merda, cara. Essa foi a rodada deles. Eles Ah. não, Lots before I think too much about that. When you say what we've seen in Enigma do Medo, do you mean we? Or like we as the community who has finished stuff? Or do you mean like we, us, as in people on my stream? eles só se preparam pro combate. Eles fazem uma pose. Eles fazem uma pose. Yeah, okay. That has I remembered something that has a lot to do with what we've seen in Enigma do Medo, a caverna oráculo de Trofônio. Okay. Do you want to elaborate on that? Oracle of Trophonius? Eu não sei. Eu não sei o que é isso. Also, I'm so glad I'm not the only one who uses we about what happens on stream. I think about that sometimes. Whenever I talk about like, oh, this is gonna happen on stream, I always like say we're gonna watch, we're gonna play. When in reality, I know I'm the one watching and I'm the one playing, and I don't know if it's weird. Is it weird to say that we're gonna play a game when I'm the one playing and you're just watching? Because I feel like it's like a we experience, but I don't know. Does that feel? Am I being parasocial with you guys? You gotta let me know. Okay, this goes both ways. Okay, I can call out parasocialism in chat, but sometimes, maybe chat needs to call out parasocialism in the streamer, and that's fine. All right, I'm glad. Thank you, because I feel like it's a we thing, but every time I type it, I'm like, this is weird. Am I appealing to people's emotions too much? What's happening? All right, good. Tamo juntos. Exato. Tamo juntos. E agora é o T-Bag. Bora ativar, E se meu isso brother. fosse uma animação, apareceria Fosse atrás. um True. Numa, you are literally on my shoulder haunting me. Vambora. Yes. T-Bag, o que você faz? Eu quero Oh my gastar god, ponto de somebody esforço na make the fan art. Você tava escondido, né? Ou não? Tava. Mas você tinha tirado quanto na furtividade? Céu. 20? Ah, 19 você ou se 20. esconder. Eu tirei 29. Tá. Você e o Damiro só tinha escondido, né? É. O resto eu vou botar aqui Eu no também, meio. na real. Mas Não, você ninguém- tinha tirado um valor bem baixo. É, Eu você não vou conseguiu. deixar vocês aqui. Tá. Cara, eu vou usar ponto de esforço pra usar o meu velocidade mortal. You enter this cave to gain knowledge, but you need to forget something. Kind of like what happened in Perimetro, as far as we have learned. I can appreciate having a window over ground just for style points. Me too. All of this, great. I love it. Probably would not have gone with like a red
theme, probably would have gone with like the blues, because blue is one of my favorite colors, but I like this. 3 pontos de esforço. Ok. Eu vou continuar no modo furtivo. E é isso, essa é a minha rodada. Próximo é Boris. Deixa eu só entender onde eles estão escondidos? Eles- Atrás das pilastras? Isso, eles cada um foi pra um Tá. lado das pilastras. Vocês tentaram ir assim, mas não tinha mais lugar pra ir. Vocês olharam pra trás, vocês olharam pra frente, os dragões metálicos estavam lá. Tá, eu quero voltar aqui mais, um pouco mais pro meio. E eu vi que eles são muito estilosos, daí eu quero ser um pouco estiloso também. Aí eu apoio a minha HD no chão, apoio nela e falo... Well, true. "Ô, Oh, yeah. bonitões!" Wait, I'm gonna go back. It is Sangi though. True. I let me rephrase that. For this scenario, love everything about it. I was thinking in my head, like, if I was gonna use this style for a house I lived in. I love the stylistic choices of it. I would just obviously not make it look like a church, but also the color theme would be blues. That's what I meant. Tá, onde eles estão escondidos? Eles- Atrás das... To gain knowledge, but you need to forget something. I think I'm not entirely following, but you need to forget something, but that may be because I just am not following. It might be a very good point. Or let me just type this message and we'll continue. Chat, who can guess what I'm writing right now? And to who? Write your best bet in the comments. Also, if you get an ad in roughly 30 seconds, let me know in chat. If you type ad, I will pause so nobody misses anything. But if nobody says anything, I'm going to assume that no one is getting an ad. So let me know. Even if you're a lurker, just put like ad. You don't have to say anything else. pilastras? Isso, eles cada um foi pra um lado das pilastras. Vocês tentaram ir assim, mas não tinha mais lugar pra ir. Vocês olharam pra trás, vocês olharam pra frente, os dragões metálicos estavam lá. Tá, eu quero voltar aqui mais, um pouco mais pro meio. E eu vi que eles são muito estilosos, daí eu quero ser um pouco estiloso também. Aí eu apoio a minha HD no chão, apoio nela e falo... Ô, I bonitões! feel that so E much. fico olhando, tipo assim, como se eu... Foda-se. O Roberto, o que tu quer? Chega mais! Ok. Pum, ele levanta o escudo. Ele tá indo até você. Ok. Eita, nós. Eu tô mais... eu tô um pouquinho... Mas ainda tá mais servindo pro como meio. cobertura pros 4. Sim, sim. Meia cobertura pros 4. Tá. Eu quero... Que fique claro, eu quero estar pra trás... Tipo assim, Onde você quer ficar? eu quero estar um pouco mais pra trás porque eu quero que eles passem a visão do Tibas e do Aqui. Damir. Você tá... Ah, você É, tá um pouco onde você mais tá pra mesmo. trás. Exato, é. Pode dar um pouquinho de zoom out, ô tabuleiro. No tabuleiro só, na Isso, stream isso. pode deixar. Mais umzinho. Eu Tá, não sei. agora foi o Damir. Você não vai fazer nada, né? Isso, Além não disso. faço nada. I can't believe Selbit looks the same Mestre, eu now. vou querer... Eu não tenho visão deles, né? I hope he made it so everybody time traveled and not just Você him. tem. Você tem You pelo know, menos... É que eles estão I'd opostos a feel você. Você tem visão deles, cheated sim. if eles têm he visão went de back in Não time necessariamente. and Eu is vou tirar a now percepção caso você queira fazer alguma coisa. Eu vou querer, na verdade... 21? Eu vou dar só a armadura de sangue pro Wait, no, how long ago? Boris Is 22, mesmo. Eles vão 23? ver, né? Que eles vão ver saindo... Vai de sair a perto. águia ainda até você. Tem bastante 23? sangue ao redor. But I have to stick around and be Vai sair uma águia de 27. sangue de onde você tá e shum, passar pra ele. Eu You know, posso I would be ficar- upset. Gasta ponto de esforço pra fazer I distância, also né? want to Sim. be Então você 23. não precisa sair de você a águia. If you time travel to get younger, you have to Pode take all of sair us with you, de- Selbit. De trás do T-Bag, Pode, com certeza. Those are the rules. Botar? eu vou querer que saia de trás do T-Bag. T-Bag, você tá 24? escondido, Alright, de repente, fine. uma águia I'll de go back to sangue being passa por 24 você too. e abraça no Gotta peito bring us all. do Damir, do Boris, formando uma armadura de sangue. Você vê o cara lá de trás, o da espingarda.
Oh yeah, Diana, he's 27 now. I'm talking about at this point in time. Yeah. We're the same age. Olhando ele, caralho, isso foi foda. Ele fala. Well, he's E agora é o Damir. Não, Damir foi agora a Gal. 6 months older than me, O que você faz? I O think. que vocês estão fazendo aqui? Ai. Parando vocês! Vo- Você! Vocês são uma banda. Vocês são seguidores do Kian, não são? A gente veio parar vocês! Wait, sorry. O da espingarda, olhando ele, caralho, isso foi foda. Ele fala. E agora é o Damir. Não, Damir foi agora a Gal. O que você faz? O que vocês estão fazendo aqui? Parando Is he gonna vocês! fangirl? Você! Vocês são uma banda. Vocês são seguidores do Kian, não são? A gente veio parar vocês! E o cara da espingarda fala, e o cara lá de trás do fuzil fala... Style respects "Vocês vão style. morrer." Eles são muito legais. Eu não Meu queria Deus. fazer Deu isso. pra escutar, né, geral? Você viu eles, você foi em inúmeros shows, você fugia do orfanato pra ir nos shows dele. Me chama pra banda. Não, sacanagem. Escutamos. Largou o lado Tu é Kian. pronto pro combate marotado. É isso, gente. Tô indo pra ordem. Vambora, Desculpa vambora. todo O que mundo. você faz, Gal? Mano, Oh, I like. o Gal tá muito Please. triste. Please play into this. Ele vai... Joe, Mano, o please. cara fala que vai matar, não tem o que fazer. No lugar que eu tô... Velocidade Because mortal. I like that. Ritual, né? The É. Oh my God, this is Ok. somebody you looked Você up conjura to o ritual and de mortal, você tem duas idolized, ações and agora. now suddenly they are your Agora enemy. São... agora é Artemis. O que você Tá. faz? Beleza, eu tô furtiva, eu tô It would atrás be do Você tirou fun quanto de if furtividade? 19, he Ah, tá, he então like você tinha can't tirado do- decides that he bando, can't tá. kill them. So instead of like eu tenho visão fight to de kill, algum he just deles, fights assim, to tipo, like que eu turn consiga atirar? unconscious, Visão so that they can leave them behind and get Só que out, but they don't have to kill them. Todos estão meio escondidos atrás. Eles parecem And then that ser comes bem back to haunt them. organizados no sistema de batalha deles. That would Eles be fun. estão acostumados a fazer isso já. Eu consigo mirar em algum? Você pode mirar, com certeza. Você pode tentar mirar no Roberto, mas ele tá com cobertura. Tá, eu quero mirar no Roberto. Eu vou usar mirar como ação livre, apontando meu fuzil. Eu tô a longa distância, né? Sim. Beleza, eu vou estar em ataque furtivo e eu vou usar minha mira de elite. Agora eles vão dar percepção, ver se eles perceberam ou não. Quanto foi? 19? Aham. Vamos ver se o So Roberto te I percebeu. assume this Percepção song dele, is canonically by Dragaus hora desse Metallicus. Deu exatamente 19. Ele consegue Mano, te ver. Não vai ser furtivo, mas você pode atacar. Então eu vou rolar uma selfie Ataque furtivo eu não vou É. conseguir? Não, ele sabe, ele viu você. Mas ela que tá Tá, atacando. Ah, não, mas não é defesa. A percepção é dele. Ele não te rola percepção até agora. Tá, então eu vou de mira de elite gastando 2 PE e eu rolo um D8, né? I know, Numa, Como but que like, Furtividade de show a bit of Eu vou deixar você weakness, rolar you furtividade de know? novo, só pra ver se você consegue Show a manter bit of furtivo. emotional vulnerability, Gal. 20. Tá, você tá furtiva. Tá, então beleza. Eu ganho mais um dado por estar mirando como ação livre? Ah. Não. Tá bom. Tá, beleza. All right, so I was messaging Izzy because the whole like Numa being on my shoulder reminded me that tomorrow Izzy is gonna return to stream and she's gonna be playing Cube Escape, aka Rusty Lake, and I think everyone should go support her. Izzy, for those who are new here, is one of my moderators, and she's also a streamer. She's Brazilian. She streams in Brazilian. So it won't be an English stream. It'll be a Brazilian stream. And I think she starts at around 3 p.m. Brazil time tomorrow. I'm going to be there. I'm a moderator in her chat as well. So if I do a can I do a shout out / shout out Izzy Moon? Oh, does she have an underscore? Does she not? Quick, somebody. I'm checking. Izzy Moon. I forget because one of her. No, she doesn't. That's just on Twitter. Izzy.
There we go. There we go. Thank you. Izzy Moon. Go give her a follow. Go watch her stream. I'll do a reminder at the end of stream as well. But Rusty Lake, I played it as well, Cami. Those are some of the VODs that will be available at Who Knows on the VOD channel. That is like the first series I did. And it's very fun. It's very fun. So I'm excited to see her play and to help give her clues when she asks for it. 11 mais 10, 21. Acerto? 21. Não. Pega no escudo dele. Você atira e o escudo dele, ele tava bloqueando com o escudo, tava com cobertura, ele tinha mais 5 de defesa e a sua bala bate no escudo, ele dá risada e começa a ir pra frente. E agora eles seguem a formação deles. O Roberto anda até aqui. Coitado. E na hora que ele faz isso, ele... Se fuderam! E ele vira de costas. E ele enfia o escudo e vira de costas. E o Leandro vem correndo. Vai dar pezinho. E ele vai usar... Eu vou falar todos os nomes e habilidades dele. Cuidado, Ele vai Pookies. usar, Do you have a Pookie in Mariposa nas chamas. Brazilian? Ele vai jogar uma granada no meio de todos vocês. Não vai dar pezinho. De atordoamento. Teste de fortitude pra Damir, Boris, Gal e T-Bag. É com o quê? Sorry, Com what fortitude, would com vigor, your com vigor. like the Portuguese version of Pookie be? Fodeu, puserão. Nossa. 26. 26 The passa. mechanic of 14, cover deixa giving eu- more É que na real defense. você era quase That imune, is você really tem- useful. Você não tá. I like that. Nem joguei ainda, deve jogar agora. Com vigor, né? Fortitude, Biscoito. isso. Not 17 cookies. Só. Tá. 20 Pookies. ou abaixo de 20. Tá. Biscoito? No. Pookies, not cookies. Pookies. Because Cammy said key and team, be careful, Pookies. Ofuscado. Pookie is like what's the vibe for Pookie? Pookie is like your cutie. Like you're a sweetheart, but it's like it's more fluffy. It's like more it feels like something like a pink fluffy girl would say, like my Pookie. You know? Yeah. Like the girls, the Regina George and her girls in Mean Girls would call their boyfriends Pookies. That's the vibe, I think. Hello, Kiki. We're watching more Ordem today. Yeah, well, the meaning is like, it's kind of like a cutie, but it's like a different type of, slightly different vibe. Wait, hold on. What does it define, Pookie? A term used for affection? Yeah, love bug, cuddle muffin, something like that. Noma. That's so fair. Perfect timing, Bella. Numa just had to leave, and I'm just about to say we are modless, but now we are not. Welcome. It was almost like it was planned. Welcome in. Benzinho Fufuras or something. Okay. Yes. All right. Ciao, Numa. See you later. Hola, Bella. Muito bem-vinda. É um flashbang. A granada, ela explode e quem tira abaixo de 20 é ofuscado. Pega a cartinha de ofuscado e entrega aí. Mestre, dúvida de sistema. Eu perco ponto de esforço por mesmo não tendo conseguido atacar, né? Na anterior. Sim, você gasta ponto de esforço, exatamente. Mas eu ainda tô furtivo, né? Você ainda tá furtivo, Ofuscado, mas tô só furtivo. tá ofuscado. Ofuscado, lê a condição de ofuscado pra mim, por favor. O personagem sofre menos Muito um obrigado dado em pelo testes de ataque sub. e de Thank you so percepção. much Isso. for the O sub. resto do combate. Thank you. Lascou. É eu e mais quem? Não Tá tem como ofuscado? sair. 5 months. É só Caralho. vocês dois. Não sai. É só Tá, se tá, tiver alguma coisa que tire essa condição. Tá. O Marcos vem correndo e ele não tem muito o que fazer, que ele tá no soco. E o Kurt, ele vai The vir com o problem rifle is dele, like vai se posicionar do lado do Roberto. I Ele don't vem want correndo these junto com o guys to Kurt, na real. die, but I also don't want Ó, these cancela guys to aqui atrás. die. E ele vai atirar no Boris.
Because it's gonna hurt Artur, and I don't want Artur to be sad, you know? That's gonna... That's a problem. Eu pego a balança. That's a problem. Tem 4 de defesa. Não, mas é bebê de airsoft, You know? 30mm, coisa pouca. De quê? Coisa de defesa você tem? I understand Uma now com why sangue. Numa said that she Quanto de hates defesa? it. É. 30. I don't know, it just dawned on As me. balas batem no seu, tipo, ele te dá alguns One tiros, team mas isn't gonna todas batem na sua survive. armadura de sangue e não te And I don't acertam. want these to not Só que survive. agora a sua armadura Só tá sim. danificada, é só 5 de defesa que você tem. É dano de sangue esse fuzil? Não. É Ah, dano tá, balístico. ok. Mas você não toma dano de qualquer jeito. Tá. que Ai. a Ok, sua cai armadura pra 5 protegeu. então. Fechou. He's not always Deixa eu sad, ver Lattice. aqui. Sometimes he's happy, okay? pode And fazer. we, as a collective in the universe, Tá, não, eu need vou to deixar do isso our acontecer. part Pode to make passar sure agora. he has Essa more palavra happy deles, eu days quero than ver o que você sad faz agora, days, Tibete. okay? Bora, Tibas. Cara, eu Você quero... tá ofuscado. Eu tô ofuscado. Isso aqui é uma... da Welcome, direita Bella, do Tibete. welcome. É uma porta que eu não tô vendo direito? Não, é um Okay. pilar. Como assim, uma porta? São janelas, Ah, são essa janela. vidraças. Tá. I Cara, eu want quero him correr to em be direção happy. atrás daquele banco lá. Tá. Aqui atrás. Eu ainda Você tem gatuno, né? Ah, tem. Então você continua furtivo. Tá, ele continua furtivo. Quem que é o mano do escudo? É o primeiro a descer na escada? isso, é o Roberto. Eu vejo um O baixinho. pixelzinho malandro nele, Você consegue atacar ele, sim. então eu quero atacar ele. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu perco um D20 por causa do ofuscamento, Sim. certo? Então eu rogo 4. Nossa, que bosta, hein? Tirei She 4, looks so molecada. Lá intense ficou- right now. Errei feio, né? O máximo foi 4. I É, na know. verdade Honestly, foi they're 4. so Foi 1, talented. 4, 3, 4. They are so talented. Você atira essa flecha, você cai, bate no escudo e That's cai. why Ele I nem kind viu, of ele nem want percebeu. that, O escudo dele é tão pesado, ele tava de costas. Tô ele não furtivo percebeu. ainda. Wanted Tá them to furtivo. like be playing music as a Agora way é of fighting. a Boris. That could have been fun. Eu posso I ainda know. jogar minha rodada pra depois da Mir? Sim, mas é permanente. Todo, Tá. todo o resto do combate. Tudo bem. Então, beleza. Então eu vamos só trocar fico os lá dois. bonitão lá, tipo, tomei o tiro e tô na moral. Damir. Ah, você passou pra mim? Puta merda, mestre, vamos lá. Just knock him unconscious and then move on with your life, please. No menino do Please. escudo. Ok. Eu vou dar o comando de largue pra ele. O alvo Agora esse solta negócio- quaisquer itens. You que weren't esteja segurando, you were não sent here to pode find a pegá-lo relic, not to novamente deal até o with início with do seu próximo the turno. order, Ele não tá okay? segurando o escudo, ele enfiou no This chão is inteiro. not what you're here for. Ah, tá. Tá, então eu só vou... Eu vou correr e eu vou usar a minha ação principal pra correr mais. Eu quero ir... Na verdade, eu quero ir pro banco atrás da Artemis. Ah, ok. Você consegue. Você tá furtivo ainda? Você tá furtivo. É. Mas você não tem, se você quer continuar furtivo, você só pode mexer isso aqui. Bem pouquinho. Ou... Eu vou ir. Tá, você vai... Então Eu você, não, vou ir. você não vai mais furtivo, ok. Você fica aqui atrás e toma Não, eu cobertura. quero ir pra trás, pro outro banco. Ah, aqui atrás. Isso. Ok, você toma cobertura ali atrás, é isso. Essa é a sua rodada. É. Agora é o Boris. Nossa, eu tô com a minha gadanha só. Você não usou nenhum ritual, né? Não. Exactly. It's gonna hurt ainda não Gal. furtivo, It's não. gonna hurt Tá, então eu quero Artur. usar minhas duas Why ações pra ir not? até ele. Você vai até o Boris aqui, você consegue, né? Well, E eu falo Spot, pra it's ele, his favorite "Você tá com o negócio band. que eu preciso." You know, it's his favorite band. E He's agora gotta tá have some like emotional Quando você faz vulnerabilities. isso, o Marcos Knock him unconscious, and then E agora é- don't Eu have to grito de do volta, it. Trouxa! Gal. Pra ver se ele vem. You know, Mas você- Kian's gonna get him when he Vocês does são só uma his banda. thing. Não somos só uma banda, a gente é a melhor banda. Pode crer, o cara faz atrás com a espingarda. Rock and roll. Qual faz assim, né? Tem aqui assim. Cara, uma ação completa minha, agora eu consigo me mexer, porque eu tenho uma ação a Oh, mais. God. Eu posso usar um ritual e me mover? Sim. Eu quero me mover pra longe deles, pra cá, ó, pra cá. Pra cá. Do da a reta ritual, deles. Não, open a portal pode ser. beneath Era pra them lá, era and pra lá. take Eu him não consigo away agarrar from meu this cabo. place so you Aqui can embaixo, tá. continue your stuff, but you E eu don't have quero to usar kill uma your suave. favorite band. Tá, você quer amaldiçoar eles que Gal, né? É. Pra causar mais dano. Isso. Beleza. Ah, isso foi você, e agora é Artemis, na real. Vou querer ficar furtiva e recarregar. Tá, você tinha dado um tiro na rodada anterior, né? Tinha. Então você tem menos 20. Aí você tem mais 10. I don't want any of my- Conta a percepção deles. The people I look up to die, Lattice. Tá, 23. Eles sabem onde você tá. Tá bom? Eu vou querer... 23 com Não, menos 13, 10? 13. Ah, tá, 13. É. Não, que não tem como ter 23. 23 normal. Aí você 3 tira menos vezes 20, não dá- é 3. É. É, Você três. deu um Imagine, tiro de no sniper, more eles viram onde Ordem? você tá, definitivamente. Tá, eu vou... E você tem que recarregar sniper pra É dar isso que outro eu ia tiro. falar, vou recarregar. Tá. Eu vou recarregar. Você faz a movimentação e é E vou isso. ficar agachada ali com cobertura do banco. Oh my god, recharging. Ah, o Gal saiu I na get frente, né? like panic Agora são flashbacks eles. to Enigma do Medo. Botar pra fuder. O Marcos, ele vem correndo pra cima de você. Eu odeio bater em fã! E ele vai te espancar. Eu nunca fui seu fã!
Mentira, eu não falo isso, eu sou muito fã. Você... Ok, vamos lá. No, I want him to Ele vai te say dar dois that. socos. Be like, I was never your Você quer fan. bloquear, I contra-atacar? take it back. I'm Ou a big bloquear ou fan. estimular? Bloquear. Tá, no primeiro, né? Just Primeiro, not being able to lie to 25. them. Você bloqueia o primeiro soco e leva o segundo. Ele acerta. E é crítico. Você I like bloqueia to o primeiro think com o that braço, mas você não tem mais outro braço. e ele even te dá before um soco Gal na cara. recognized them, they just Da hora took pra caralho, one hello, look at hello, this like hello. emo 12 de goth dano motherfucker and físico went que like, toma. yeah, he's a Uma fan. puta numa- He's a fan. Um socão assim They- com a, they com a clocked him. soqueira de asa na cara. Já toma um socão, esboa sangue Que assim, ó, vai sair no site de fofoca tudo. Tatua. Membro dos dragões metálicos bate em fã. Vai sair lá, é a foto assim, ó. O Roberto, Não bosta. ele vai... Ele tem uma coisa que ele pode fazer? Ele tem. Ele vai vir pra cima de você com o escudo com tudo. E ele vai usar desvanecer. Ele vai usar uma manobra pra te acertar com o escudo e tentar te deixar atordoado. Ele vem, te dá uma escudada na cara, pesada pra caralho. Fortitude, um vigor. Fortitude vigor. Não. Lattes. 24. Você resiste, você não fica atordoado. Nice. Enquanto isso, o Kurt vai mirar na Artemis, que é a única que ele sabe que tá na linha de visão dele, e vai atirar. Eu tô It's coberta alright. atrás, It'll only be immortalized on the VOD. Na real, é isso que ele vai fazer. Oh my god, it is his only piece of childhood. Ele vai usar procurar e destruir. Se um alvo alcance médio e estiver em cobertura parcial, o Kurt pode gastar uma ação completa What a pra anular fun cobertura e atirar. fact, huh? What a fun fact. Eita, nós. Marvadinho, né? É, então. Esse Kurt What a fun Cobain. O fact. Kurt não, esse é o Kurt. Kirk. Kurt. Guitarrista. Ele acerta, definitivamente. Você toma... Tanto assim, vai. É um bocadinho. 29. 16, 12. Tá, você toma 12 de dano. Você toma 12 de dano balístico. Tá bom. Você vê que ele mira certinho e dá só um tirão And certeiro. then right at the end, Arthur Essa busts rodada in the dele. door and Enquanto isso, saves his O friends Leandro, and ele vai band. correr pra cá. Wait, no, Ele he vai plays virar a with espingarda them. dele, vai tirar a granada e vai atirar entre o Boris Damir e Artemis. Nossa. E agora eu preciso que vocês façam um teste de reflexo, que ele vai usar a habilidade de gasolina. Ele jogou uma granada incendiária em vocês. Coquetel Motolog. Reflexo lost DP his 30. Senão vocês vão estar em Arm, so he chamas. couldn't do his social own, media. and now he's losing his band. 18. Oh, meu Deus. É nem So, se but quiser, when né? I get you, when I get 20, you, 20, 20, 20, Selbit. 20, 20, 20, 20. 3. Vocês estão todos em chamas. Vocês estão Em pegando chamas tá fogo. aqui? Tá aí, tem em chamas. Vocês todos pegam fogo. Vocês começam a pegar fogo na roupa. Oh my god, that is so true, O Emil. personagem tá pegando That is fogo. so No true. início do seu turno sofre um D6 de dano físico. Você pode gastar sua ação pra apagar o fogo com as mãos. He stayed O Boris after tá imune porque every você tá com sangue, concert e o sangue não deixa to de pegar take fogo. pictures outside of their Então só o Damir e a Artemis estão pegando ok. fogo. their tour bus. Agora, essa foi a ação de todo mundo? Foi a ação de todo mundo. São vocês. O T-Bag. Cara, esse mano aqui que tá com a granada, ele tá de costas pra mim, né? Ele tá meio de lado, ele não tá de costas. Mas ele tá exatamente. vulnerável, assim, não tem nada na frente. Eu posso dar uma Você tá certeira furtivo. nele. Tá, é isso que eu vou fazer, eu vou atacar ele. Ainda tem o ofuscamento, né? Sim. Tá, então eu posso, tá. 14 mais 10, 24. Acertou. Graças a Deus. Pode dar o dano. Tá. Aí o dano por eu estar furtivo no. tem 5d6, né? Ok. 1d8 mais 5d6. Don't be on fire, you're so sexy. 1d8, 6, 5d6. 6, 12, com 5, 17, 18, com 6, 24. 24 vezes 2. Você derruba ele exatamente. Ele tá morrendo no chão. Aí é chato. Que isso, vambora. Vambora, molecada. Vou descrever a cena. Pode escrever. O T-Bag tá igual malandro assim, só com a pontinha do zóio pra Yes. cima do negócio. Na hora Yes. que ele percebe que não tem ninguém olhando, ele levanta. No meio do jugularzinho aqui, pode ser, né? De ladinho? Pode. No meio do Não jugu- matou ainda, ele tá morrendo, tá? No meio do jugularzinho, cravei. Ai. Pode. Ele nem faz ideia, ele virou assim, nada, ele atirou a granada, e começou a sangrar pra caralho. E ele cai no chão, sangrando pra cacete. O Roberto, na hora que ele vira isso, ele... Calma aí que eu tô indo! Which E agora um é o Boris. which position in the band did No, we sou just eu, lose? I don't remember. Tá. Tocaram. Mestre, eu vou usar minha ação pra apagar o fogo. E eu vou usar Ritual Veloz. Eu gasto 3 PE pra poder fazer um ritual com uma ação livre. Ok. E Roberto, eu esse vou rapazinho bufar. aqui. Oi? Roberto, esse rapazinho O aqui. Roberto de escudo. Tá. E eu vou bufar a arma do I'm Boris. sorry, Okay. I just realized you can hear when I Foi, esses vão ficar mess with brilhando. the microphone. Pode. Sorry. Você toma um D6 de dano de fogo. É verdade, boa. 3 de eu dano. Tá. Você pode apagar como uma ação depois. Mas Ah, você não, começa. eu não posso apagar agora? Não, você tem que apagar como uma ação padrão. Aí Então, você mas eu fiz isso. então beleza, então você apagou. Aí eu usei uma habilidade, que é o Ritual Tá tudo bem. Então você pra tomou fazer dano inicial e depois você apaga. E você não tá mais pegando fogo. Só tem você pegando fogo agora. Tá bom. Eu tomei 3 de dano, né? 3 de dano, isso, Tá. de fogo.
Boris. Ou já caiu. And for that, Tá comigo, Nifty, for irmãozinho. damaging Joey, Agora he's on my o list. Boris. Tá, então, agora que eu tô com a minha foice bufada, eu não consigo I chegar just- pra atacar ninguém, né? I want to Não, know você tem que how fazer. people have microphones quero that they can correr. move around. Eu consigo gastar minhas duas pra Without ir pra onde tá o anybody Tibas, hearing anything. pro banco do Tibas, That's pra eu ainda what I pegar wanna o cover, e no próximo eu consigo usar o movimento Ok. e tá bom. É isso. Perfeito. Você vai até o banquinho lá na direita e você quer tomar cobertura, né? Isso. Mas você não pode, que você já gastou suas duas ações pra chegar ali. Então, Ah, você ainda consegue, na real. Se você quiser ficar um pouco mais pra baixo, você consegue pegar a cobertura aqui. Dá 6, você consegue pegar a cobertura aqui tá, embaixo. então E eu você quero... pega a cobertura. Você tira Fechou. uma ação pra pegar a cobertura. Fechou. Perfeito. Agora é... Gal. Eu quero usar a técnica secreta pra ter uma Técnica ação livre pra derrubar secreta. ele e poder dar dois Técnica ataques secreta. Qual dos dois? O que me deu porrada. O Marcos, tá. Isso. Deixa eu só tirar aqui o PE. Foi. É luta. Luta com força. Ele vai também. Nossa. 19 com luta 29. Você derruba ele. Eu tenho que velho. derrubar, atacar, então vou dar 3 Pode ataques. Em um eu quero dar ataque poderoso gastando... É 3 PE, não é isso? Sim. Eu posso... 2, 3. Que eu vou dar mais... Nossa, o Guaxinim agora deve estar furioso que tá matando os amigos. Gal. Eu só tô olhando o quanto que dá mais, você lembra? O quê? O ataque poderoso. Don't. Quantos PS quer gastar? No dano, eu quero gastar Yes! 3. É 3 um dados a mais. 15. Não, é Ah, 2 não, dados é. a mais. Eu acho que é... Não, eu Três quero pro dados a dano, não quero pra cesta, eu quero pro He dano. knows São exactly 3 dados what a we're mais. all No dano, thinking. você vai gastar um PA pra cada dado. Não, é 2 PE, Kami, I mais think 2 there's mais only dois one thing dados. you can do about Tá, that, então and that vamos is lá. to Eu sew tenho it. que jogar You need to primeiro. make it. Eu vou jogar do ataque Não, poderoso. That's três it. dados, mas é 2 PE pro ataque poderoso, mais That's um all PE you pra can cada do. dado. É isso aí, são Mas 3 então você gasta são 3 dois ou 4 dados a P? mais. Eu gasto 3, são 2 dados a Ah, mais, dois dados mais a o mais, meu. pode ir, Só que eu vou tentar acertar ele primeiro com o ataque derrubar e jogar. atacar, normal. 19. Pra mim é Actually, that crítico. would be a very Peraí. sick Ele poncho. vai Você bloquear o seu defende. primeiro ataque. E você acerta. Tá. Agora eu vou jogar já o segundo ataque. I eu like vou the jogar o dano, eu little jogo o dano. Quero fazer ele tá close. Wait, is it a poncho or is it like a? Você vai atacar um dos ataques. What is he O wearing? Roberto vai usar a habilidade Atire em mim de novo, que ele vai entrar na frente e vai usar o valor de bloqueio dele contra o seu ataque, o segundo. Ok, deu 17. Mais Is it- 10, 27. Ele bloqueia. Like a Ok. scarf and a É zica, Ele tá? botou o escudo na shirt frente. E agora é and um ataque then poderoso que eu acerto no normal, que eu botei em pants, dano. or is it like a dress or like a O poncho? terceiro você acerta, pode dar dois Tá. ataques. E um é Either com mais way, dado, então deixa eu dar o primeiro ataque, Not a que lot é on the legs. só um D12 mais um D6. Mestre, enquanto ele joga, eu dei Não, vacilo, eu mais podia ter dois tacado D6. 2 flechas, né? Caso eu tava na velocidade mortal. Sim. Alright, 7, maybe Kami, 8, you 9, 10, shouldn't mais sew it. 5 do dano do amaldiçoar arma. Fala o valor total. Deu 15. Tá, no primeiro ataque, ok. E agora o segundo ataque são com mais dados de dano de ataque. Pode é o dar dano o da dano só arma. direto, pode. É o dano da arma, igual. É o dano da arma, normal, Mais isso. 2 dados de dano de arma. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22. 22 mais os 15 do primeiro, beleza. Isso. Você deu no total, então... 36. Wait. Trilha. What does trilha mean? Because that's song, right? Pala. A pala. I'll find out. I'll find out. Track. Wait, but okay. Yeah, that's why I was confused. I've only come across that word from the trilha sonora. So I just assumed it was like music or song, but I guess a piece of music can also be a track. So that I guess makes sense. Pala, hold on. I don't think these searches are correct. Pala. Opa. Okay, so yeah, that is kind of what I call a poncho, I think. Yeah, but it might be like a specific cut because I think in my head ponchos are a little more square
not square, triangular. Okay. No, that is, yep. Yeah, this is what I think of with a poncho, I think. But that's just like a design thing. Poncho. Okay, cool. We learn. We learn. Oh, into a sort of hoodie. Okay. 7. Tá amassando. Caralho. Em 2 golpes diferentes, lembrando. Sim, 2 golpes diferentes. Você deu um bom dano nele. Você machucou bastante. I see. Okay, yeah, so a hood Cara, and then 50% kind of like a aí, vai little morrer. cape thing over the Tá, ele sides. tá machucado. And then a Ele tá new morrendo. poncho. That's really cool. I want that. Maybe I will sew that. Agora foi o Gal. Maybe I will Agora é do it. Artemis. Boris, me ajuda aqui! Eu vou gastar 4P pra mira de elite, pegar mais 2 dados. Ok. E eu vou tentar... Derrubado, mas não tá morrendo. Vou tentar atirar no outro rapazinho que tá ali. Qual? O lá de trás? É. Tá, pode atirar. Ele Beleza? tá sem cobertura. 23. Acerta. Beleza. Ordem sewing stream. 8, 16, Coming in the 17, future. 19, 20, 21, 22, 23 de dano. That would be 23 terrible de for dano. sound. No... You just hear like the Ok. Você deu um bom dano of the nele. sewing machine. 15 vezes 2 tá, mas não derrubou ele. Ele que tinha gritado, tô indo pro outro rapaz? Não. Não? Não, o cara That's do escuro. going over tirando her a bandeira. face a Marcos lot. não, é o I don't like Leandro. that. Como é? É esse Roberto. negócio. Roberto. Tá. O cara do escuro gritou tá, que tava indo ajudar o outro. Roberto é um E é exatamente isso que ele vai fazer agora. Tá. Ele vai pular por cima do Leandro, do Marcos que tá deitado, o cara que você derrubou, mas ele não tá morrendo. Ele vai fixar o escuro dele, vai usar a habilidade Herói do Dia, que faz com que ele tenha uma cobertura completa enquanto ele realiza ações. E ele vai usar cura no Leandro no chão. E vai curar uma boa quantidade de vida Ah, se dele. a gente pode... Yes. Bota o escudão na frente, abre uma paredona assim, e ele Cobertura vai... completa e não toma nada de dano. I don't want them to die. Tá que pariu. Mascou Ia dar um pro meu cacete. Aí, no é Roberto. nele, é O nele. Roberto é Pode muito ir. zica. Pode ir nele. Mas não dá, agora não... Ele menino recupera e hesita. o cara não tá mais morrendo. Robertinho dentista, né? Não, mas ele não tava morrendo, que você falou. O Trying to think, não, like, tá are there morrendo, Ele chances voltou agora, ele tá bem. that all of these ele guys foi lá, die? tratou rapidão, encheu de bandagem ao redor e puxou ele pra cima. Por isso que é a minha banda favorita, tá ligado? É por isso, cara. O Leandro levanta, pega a espingarda dele, ele já gastou a ação de movimento dele pra levantar. Ele vai virar pro Boris, que tá do lado I dele. feel like que it vai would be dar um tiro de surprising. Mas eu tô em cover. Tudo bem. Mas eu tenho cover completo, cover parcial. Ah, é verdade. Eu I gostei feel like the muito. odds are that, Não, ele não vai unfortunately, gastar- the world ele is não gonna vai lose atirar a você, não. Ele vai levantar, brilliant ele vai usar a band habilidade Mestre das today. Marionetes. Ele usa uma ação pra comandar os aliados dele a atacar. Então o Marcos, ele vai levantar na rodada dele e vai te dar 4 socos. Não, é um bosta, relaxa. I feel like that makes sense for somebody who's also a shield Tá, master. você quer bloquear algum? Vou bloquear o primeiro. Tá, quanto fica? 25. Ele acerta, 26. Beleza, é sobre isso. Na próxima rodada ele vai dar 19 socos. É sobre saber que em algum lugar alguém já ela por Also, cima. Lattes, 26 de novo. I like that you clipped when my mom Muito came in. reais. Ele acerta 3 socos em você. Nossa, eu vou tomar muita porrada. Você vai tomar muita porrada agora. E o Marcos, ele tem a habilidade imperdoável. Se o alvo causou dano a algum membro dos dragões metálicos na última rodada, ele tem mais um D de ataque no O que dano. conta ele mesmo? Conta ele mesmo. Nossa, mano. Olha, eu gostei muito do Gal. Foi uma evolução muito boa de personagem. Gostar, gente. É isso. Obrigado, tá? Foi ótimo jogar com vocês. Alguém tá querendo alguma? Eu trago ali. Eu não tá jogando, eu trago uma água aqui. Alguém quer? Maguinha, a hora que você Eu vou levantar. dar separado que você vai tirando de soco em soco. Tá. That is so funny considering he's the one who has the 10 no most primeiro. health. 10 no segundo. 5 no terceiro. Tá. 25. A minha energética. É tudo viu? físico. Tudo físico. Te dá 2 e elimina com um na sua cara. E ele vai usar a habilidade em você, que ele vai gastar reação em você. Ele vai Well, usar nada mais importa. you Ele know, vai usar a reação dele pra at provocar least você. it Você não wasn't pode se mover pra nenhum lugar. sem On usar one pra of cima these Não é two. possível, não é possível, não é possível. O cara vai tudo, o cara vai tudo. O cara vai Essa foi a Essa é ação a do banda Marcos. favorita, porra. E o Kurt Tá Because it's your marcando minha cara com favorite umas asas, band. pelo menos. tá fudendo essa cara. Da hora. Dá pra vender depois. Mas asas no aqui. seu rosto. Dá um teste de Yeah. percepção, Cara, Artemis na pele. e Boris, por favor. Percepção é com Intelecto. 7. Artemis. 14, não, 15. Cadê o Kurt? Sumiu. Não Caraca. sabemos onde ele tá. E de repente ele aparece do outro lado, metendo Exactly. uma bala no Boris. Exactly. Um ataque furtivo. Não é possível. It's a rare Safado. appearance of my É mother. aquele negócio. Ai, Vocês entenderam que vai dar ele é trabalho. mal Not like my beleza? dad, who just Ele appears in vai usar chat all the armadura. time. You know, it's a 25. special appearance. Último dadinho. Eu tirei crítico. Vai dar um dano, Boris. Nothing else Ele que matters. Não, precisa não. Tá. O tiro dele em você dá Olha o barulhinho de quantidade de dados. mais... Nossa, mano.
Vai morrer pros caras que fazem música, Não né, cara? vou, não Pelo vou. amor de Deus. Matamos o Minotauro, porra. Eu vou fazer uma cover. Vai morrer pros manos de calça apertada, rock and roll. Aham. Não. Calça rasgada pagou mais barato. 44 de dano. Tá, eu tenho 9 de resistência balística, então 35. 35 de dano balístico que você toma. Você toma um puta de um tirão. É mais da metade da vida? Não. E ele tá em cobertura parcial aqui atrás. 44 seria. 35 não é. A hora que eu colei... Aquele capacetinho, hein? É. Aquele capacetinho. É. 35, né? Seria Tá. 32, Foi, 20. essa foi a rodada dos 7. dragões metálicos. Faltou alguém? Não faltou ninguém. Pai tá mal. Não tô legal. Ah, não. Não, separa. Oh, não. O Leandro podia... Se ele estivesse um pouquinho mais perto, ele ia dar outro tiro por causa do Leandro, mas ele não Não, dá. desumilde. Pode ir Onde que tá o trouxa que me atirou? lá atrás, I think- do outro lado aqui, ó. Ah, mestre, faltou Boris- o das chamas. É verdade, deixa eu... Is another one where I'm like, Um de I dano. don't know Agora how foi much um dos I've dragões, like agora T-Bag. Eu ainda tô contigo, understood confirma. the character's personality, Não, você acertou a but I flecha, agora really você like Ah, não, você the já Você player. no pescoço do cara, o cara quase morreu. presence. Eu posso usar a So, minha habilidade... I don't want him to go, you know? A devorar é pra finalizar alguém. Se ele tivesse morrendo e você tivesse comido ele, você teria I think on matado. this Como o cara team, fala, I ele levantou probably os like dois. the players more than I like the characters right now. But this is also like the second episode with them. Agora eu vou acertar, eu quero dar 2 flechadas nele no mesmo lugar que eu acertei a primeira. Manda ver. Nossa, Só vai. pra maltratar. Grita, vai, grita. Calma, quase 5 From Minotaur to dragons, we're feeling like Kratos tonight. That feels like it's like the first lyric of a chorus in a song. 9 com 10, 19. Errou. Same spot, Ah, same. não, pera, 19 no Leandro. Acertou. É mesmo? Ó, no segundo já I'd jogando... sip on a cocktail for hours on end as he had a bunch of pints, you know? Só um D8, né? T-Rex. Dois, pelo amor de dois. Ah, é verdade. Mandou demais, T-Rex. Mata ele, T-Rex, mata ele. Tô procurando 8 pra ver se ele é 8 mesmo. Unagiri? Porque tem Hello, Três Lee. somando? Who is my favorite out of this team? As duas flechas batem na... I mean, probably no cara de couro Gal, dele, que é bem resistente. because e morre, I só know que most bate. about him, Engraçado. but I'm Agora always biased towards Nossa, é badass Dá women. mira. Because Mestre, eu... Badass women? A minha cura com ampliar alcance, I think ela aumenta pra curta distância. Curta não tá indo... character personality Eu consigo notar wise, que ele tomou I'm muito... liking Damir the most. Consigo notar. Eu chego, But, "Mano, tô indo!" I Eu like quero all ir the pra players. cadeira atrás Like I was dele. saying, like I don't know if I Você não know alcança, that você tem much 9. about Alcança tipo... Boris Não, pera, tava aqui, and né? I don't know if Ah, não, I alcança like aqui, exatamente Zero, aqui, but I like E not eu Zero, vou- like eu vou gastar Teabag, but I 3 like PE pra te Zero curar bastante, meu Tá. anjo. and Mount. Você vai curar 21. Wait. Is his name Mount? Is that Mount? Am I remembering correctly or wrongly? Yes. Okay. Good. Como é que você sabe, Zerão? Eu sinto. Ó, Logo foi 8, 29, 7, tem mais um. 15. Who is your Ah, favorite 17 Unagiri? mais 4, 21. Acertou, Zerão. Cara, é Não, 5, eu sinto, eu que tô isso, falando, mano, cara. que Vambora, isso? vambora, Pera, foi cara. 21 mesmo? Você tá Oi, de cara, brincadeira com a minha cara. 12, acertei também. Agora Tudo foi... bem, Ok, cara. foi Damir Bolis. But I'm feeling conflicted because Porra, eu tomei um cacete. I don't want the band to die. O rapazinho, o Marcos Paulo do escudo, não tá mais com a proteção completa, né? Tá sim, ele Roberto. tá rolando até a próxima rodada dele. Ele Nossa. botou, E tá o com Leandro cobertura atrás dele? O Leandro tá na cobertura dele, tá os dois na cobertura. Porra. Você pode sair da consigo cobertura. É que, tipo, cobertura é só pra tiro. Ah, é só pra É tiro? só pra tiro. Ah, não. Então tá. Yeah, Então I eu like vou Gal. andar exatamente até a frente do escudo, Ok. de frente com ele e falar, Assim que eu gosto! careca! E eu quero dar uma foiçada na moleira dele. Vai ser legal, vai ser uma Desce aí, foice produção, vocês estão no lugar errado. volátil com um ataque poderoso. Also, Olha aí, ele we vai bloquear. Spencer, who sometimes joins Ele vai atrás do escudo dele. joins the chat. Zica, irmão, They zica, are velho. number one com força, com Gal força. É fan com too. força, são 4. Aí o ataque poderoso eu posso escolher se os 2 dados a mais são no dano ou no ataque, certo? Só que eu só posso escolher depois de Não, jogar, o dano né? é mais 5. No ataque você adiciona mais 5 ou mais dados de dano. Não, antes de jogar, Antes de Ou jogar. você escolhe o Sim, dano sim, ou sim, você sim. escolhe... Não, eu quero acertar. Então Eu você vou vai passar colocar quantos pontos a mais de luta? mais 3. Tá, então você vai dar mais 15, além do seu, mais 10. Mais 25. Pode atacar. Aren't Artemis Scripta's tattoos really cool poems? I didn't know that, but I love that so much more. Trish read them live. Is there are there clips of that? Gao just has that aura. I do think, as I've spoken before about on stream,
There are some choices I would have liked to have seen him, Zhao, the player, lean into with Gao that I think could have made him even more interesting as a character, because I think he has a lot going for him. But you know, that's just my opinions, and it can be fun to discuss what we would have liked to have seen or how we would have done things differently. But at the end of the day, it's his character, so absolutely no like actual criticism or negativities about character choices. John Gal. John Gal. Gal Herói Sem Defeitos. Yep. How do I pronounce Hold on. Right? Will it translate a name? Okay, hold. No. Go back. Do the thing you did before. João. Is that right? João? I'm sorry, but that is a name you give your kid if you never want somebody, if you want to make sure that no one outside of Brazil can pronounce their name ever. João. No, João in English is John. I just don't like translating names if I can help it. I feel like it's a little disrespectful. So if I can, I will Guilherme. I think Guilherme is easier, I say, not knowing if I'm doing that right, than João. It's kind of like, well, I mean, unless the guy like presents himself as like John when he speaks English, then like that's fine. Like I found it really funny when Guaxinim on I think it was some of the Purgatory? Wait, what is it? Purgatory. Purgatory streams said that he was Raccoon. And I was like, that's not your name though. But like, Guaxinim. Guilherme. William. Like if somebody just came up to you, Spot, and was like, hello, William. Like, would you recognize that as your name? Tiago? No. Tiago is fine. Tiago is fine. Alcino? Alcino? Yeah. It's like my name, like I don't translate like my Tiago is James. That's just another name. Like that's just a completely different name. Like what? That's not. No. No. Like I could understand like Roberto being Robert. You know, that's like that's almost the same. Or like with like Virgil and Virgilio, or Goliath and Goliath. But like Tiago, James, Guilherme, William, João, John. Like my name in Danish, it's Melina. But if I'm speaking English, I'll pronounce it in an English way. So I'll say Melina or something like that. Just because it's some of the sounds people don't have. So it just makes it easier. Unless friends of mine are like, all right, teach me the right way. But I don't know. It's like, yeah.
I find it weird. If people were like, Melina, your name is now Lena. I'd be like, no, it's not my name. It's not my name, though. It's not my name. Arnold Fritz. That, yeah. Arnold and Arnaldo, but he's just not. Say Diana is quite funny to me because it's my sister's name. Gianna? Is that how you would say it? Diana? Yeah, Diana, because in English. And that's like, yeah, like I might pronounce names wrong, or in a if they have a equivalent, like Gabriella. It's not that big of a difference, but I wouldn't want to like change it completely. Diana. Is Spot actually your surname? That's awesome. My surname, people also can't spell, so that doesn't help. Doesn't help at all. It's Simonsen, which is spelled with a one letter difference in English and in Danish. So when I do have a YouTube channel that was like with covers and vlogs and some short films and stuff before I started doing streaming and gaming things, which was just my first name and my last name, so Malene Simonsen. And it was terrible whenever I went to like conventions and would talk to other small YouTubers and they'd be like, so what's your channel? I'd be like, let me write it out for you. Because if I say it, you won't write it. You won't do it right. It was a terrible choice. And now MalFunctioningGames, actually also kind of a terrible choice, because then people are like, wait, there's 2 G's, or is it malfunctioning and then a dash and like a space and then games? But it's better, because at least they can find all the letters. Sorry. Spotty? They both separated so early from the Latin version of the Hebrew name of the saint, so somehow Lacubus became both Tiago and James. That's like, there's some of the Bible ones where it's like the book of somebody, or like, you know, like the different sections of the Bible that are written by different people, which is really funny because in English, like 1 or 2 of them have completely different names than in the Danish translation. Which I always find it funny. We were like, clearly not important enough to keep their names. Especially because like in Denmark, we don't tend to Danishify anything. Like you were asking what Theseus was called in Danish last time. And I'm like, if there's a Latin word, we just take the Latin word. We don't make up a new one. So it was just kind of funny that whoever did the Bible first decided, you know what, complicated. We'll give him a Danish name. It's fine. It's just the Bible. You know, it's fine. Que pariu. Caralho. Só vai. Mano, você está brincando que em 6 de 20 o mais alto foi 10. Às vezes Você acerta. acontece. 35. Nossa! Easy. We were just talking about names. And then I started again. We're good. We're good. This is Izzy. Kami, this is Izzy. She's the one who's going to be playing Rusty Lake tomorrow. Everybody, go watch Izzy tomorrow. E o dano é 1d12 mais ele tá 12 bloqueando. mais nada, né? É, porque você só gasta tudo em ataque. Então é 1d12. Nós não vamos... Não. É esse? É D12. Trouxa, 20. 20 de dano? Aham. Você acertou ele bem, você deixou uma cicatrizona, assim, não, você abriu, né, vai cicatrizar assim, ele fica vivo. Você deixou, tipo, rasgadão, assim, na cabeça Izzy, dele. I don't like that these guys have to die. Isso é físico, né? Isso é físico. I was really excited when they appeared, and I was like, yes, Pera, você adicionou Dracals 5 de dano Metallicos, and then I Não. realized, oh Então, no, mais 7 de conhecimento. Os sigilos machucam either um pouquinho mais, all of these people die, Ok. or Tour's band agora die. Foi o Gal. Eu I quero don't usar a técnica want secreta either. de novo pra tentar derrubar. Marcos, vamos lá. Can we Contra can we ele. time travel back in time and stop Selbit from whatever he's planning? 26. 26. Gal said, Você they all derruba ele, eu said. acho. Derruba ele. Eu jogo ele no chão e falo, Pera, o Marcos. I keep saying that I think Gal fica no should. chão, porra! E vou dar 3 ataques nele. Um de derrubar, atacar, Não. mais 2 ataques, porque eu tô... That he should let his emotional vulnerability of it being his favorite band Você é o primeiro. get to him, and then 27 knock que dá. them Tá, out, Você passa. and then just like
not kill them. 27 But move de on novo, with his life. segundo. Puta, o Roberto reagiu ao seu, ele não vai poder reagir. Toma, Roberto, seu trouxa. Crítico. Gritou, filho. Tá, pode 38, atacar. 20. É, Robertão, você tá em maus lençóis. Nossa, você acertou uns 3 hits. Acertou os Pode 3 dar hits dano. e o último foi crítico. O terceiro foi crítico. que não 6 tá mal- com mal 6, lençóis. 12. 8 com 4, 12, 24. E agora o crítico. Matamos, né? Ah, Robertão. É, o Robertão Não tá E depois fácil. falta o aumento da sua arma, que eu não joguei ainda. Eu vou corrigir. O primeiro, você não acertou. Ele Então, tem tira a habilidade de me sangrando. Se Foi tiver quanto? machucado, ele ganha mais 5 em luta, Tá. ou seja, ele adiciona mais 5 no Eu só vou jogar mais, bloqueio. eu vou jogar mais o dado do crítico. Tá, os dois Vou primeiros, somar os dois, aqui o crítico. os dois depois. Então, você deu 24, aí eu vou jogar Vai mais jogar o dado crítico. o dado do crítico. Tá. 9. Ou é 6? Não, é... Putz, pior que eu não Você sei. joga duas vezes o dado. Não, é 6. É 6, Seis, dá 24, 30, aí Tá. tem um dano Kian's da Sabe maldição, effect são is 3. quite Trouxa. strong. 7, 8, 9, 10, 11, 41. E eu Tá. tenho uma parada que eu quero entender, chamada golpe de sorte. Seus ataques têm a margem de ameaça dobrada. já tá aí, Exactly. é o Just seu tell him crítico. to stay down. They already passivo, judge aumenta him. o dano de You seus know? acertos They already críticos, mas judge já him. tá He's matando. charming. He can talk his Ah, way já tá out of somado it. Já tá, acho que tá. A gente botou. He's got Tá, this. então tá bom, então é isso. Mas Ah, como é que é o dano de crítico? Só pra entender. Você deixou ele morrendo. O Só dano de quero crítico é você adiciona, você joga mais dados, é o que você fez agora. Você soma mais dados. Foi no Roberto. I feel like Então, every então, day is a então, mais tough dois, way tá? to be Mais Não, Gal. tá mais um dado. Então joga mais um dado. 41. Mais 6, 47. 47, tá. Você, mano, pode escrever, você não matou ele, mas você deixou ele morrendo e eu vou deixar você arrancar um membro dele. As mãos pra ele não Arranca tocar a nunca cabeça. mais. Eu- Pra ele não cantar. Não tocar. What? 7, tá. Você, mano, pode escrever, você não matou ele, mas você deixou ele morrendo e eu vou deixar você arrancar um membro dele. As mãos pra ele não Arranca tocar a nunca cabeça. mais. Don't. Eu, Sim, Pra ele não cantar. Não tocar, as mãos. É que ele toca é guitarra. um membro só. Vou ter que combinar o que eu falei, né? Maldade. Eu falei pra ficar no chão, porra! Aí ele já tá no chão e eu arranco a perna dele. Frau! Ok. Só arranco, não, sem, pedaleira. sem muita... Passou a perna, quase ficou no lugar assim, ele... Ah! Filha da puta! Ele vai ter que fazer um teste pra levantar. Pra ver se ele consegue. Ah, quer dizer, ele tá morrendo, né? Ele não vai levantar porra nenhuma por enquanto. He got a little too excited Foi o about Artemis meeting agora. his idols and he wanted a souvenir. Vamos lá. Eu não lembro se a rodada passada Oopsie. eu... 3. Eu recarreguei ou eu... It's just a boy. Ele não recarregou. It's just a boy, you know? Então, a rapaziada tá... He tá got a little entretida aí, silly. né? Eu vou tentar pular pro banco de trás pra ficar furtiva e recarregar. Você atirou na rodada anterior, né? Então você tem menos 20. Essa era a minha pergunta. Ah, você não recarregou. Eu não consegui, eu lembro se tivesse recarregado. Tá bom. Não tem como dizer, então. É, também não lembro, então vamos nessa. God, that reminds me of Vou like, jogar contra a percepção deles. you know the Jonas Brothers series Quem você quer on Disney Qual Channel? deles? Rapaz do Back fundo. in the day, Bem do fundo, there was tá. like an episode where É, they que kept tem que getting rodar their é clothes atividade, ripped off atividade. by fans, so they Tá, would 25. Eles make sabem que você tá like mirando em você. rippable Maravilha. like clothes that would rip apart easily, so Eu they tô ali na didn't cover só e like recarregando. stay. They would just like Sim, they então vocês grab the movimentam sleeve e would recarrega come seu off. sniper. They grab pants, the Ah, pants agora would você come pode off. chegar na próxima. Foi I was você just like, ou oh, os he was dragões just agora? trying to like rip a little bit of his O- pant leg off, but he Deixa eu fazer. forgot how Tá, o strong Roberto, he ele was and vai- accidentally vai took the morrer. entire leg. You know, happens to the best of us. Ele vai usar a ação de movimento dele. You know, pra it's not his fixar fault. O escudo dele entre o Boris e ele. Vai virar pro Marcos e vai começar a tratar o Marcos. Pera, o Roberto não é quem O Roberto é o tá cara do escudo. O Marcos é o cara que tá deitado morrendo. Ele vai começar a tratar, ele fala, bateu no calma, Marcos. segura aí. E enquanto isso, o Leandro, This hit Uberto took gave me an idea for a conocimiento weapon that when it hits someone, writes a word in sigils at that spot. I think it would be so funny, a scar with a bald written there. That would be so funny. Melhores, easy, ciao. I'll see you tomorrow. I hope it's all better tomorrow. Thanks for coming by. deixa eu ver aqui. Ele Eu não consegue. consigo mover. Ele vai passar correndo aqui atrás e vai dar um tiro de 12. Não tem pequeno Boris. Ele consegue ficar aqui? Deixa eu Não. ver. Não, ele não consegue pegar os dois. Armou. Tá, ele vai tentar atirar nos dois, mas vai pegar só o Damir. No tiro de 12 dele. Nossa. O que eu posso fazer? Você tá Chorar, em cobertura, não, você não tá em cobertura. Tomar não tiro de nada. 12, Tiro normalmente. de 12, e era certa. Nossa. Tá, vamos lá. Primeiro dano dele. E ele arrebenta o banco que você tá na frente, tá? Esse banco não serve mais pra cobertura. Qual o dano dele? É esse. Tá. Você toma 12 de dano balístico do tiro de 12 dele. O Roberto vai curar o Marcos, vai tentar tratar ele de morrendo. Eu tenho 2, então 10.
Ele consegue levantar, mas o Marcos tá muito ferido. Ele não tá mais morrendo, mas ele tá muito ferido. Ele tá bem fudido com a perna arrancada, sangrando pra caralho, não vai durar mais muito tempo. Na hora que ele me dá o tiro, mestre, eu grito: o terceiro corno que me bate hoje! O Marcos tem desvantagem, ele tá fudido? Você sabe, ele falou nesse lugar. O Roberto, ele tá tratando o Marcos. A gente mostra coisa pior que isso, vambora! E o Marcos, ele tenta segurar assim e começa a se levantar. O Marcos vai tentar levantar. Mas tá mango, né? Ele não consegue, ele cai de novo no chão. O que o Marcos consegue fazer deitado? Não muita coisa, tadinho. Não consegue fazer mais nada. Ele vai usar nada mais importa em você, pra você não poder ir pra outro lugar. Ele falou, não me finaliza então, seu bosta! Caralho. E Falta o lembrar a Kurt, vida, hein? Cara, tá que bolado. já tava mirando... Pera, ele vai... Ah, ele vai gotcha. atirar em você. Yeah, I Vai knew nada, corno ele tá- because it was ele like tá you take mirando the items no horn final. Ele vai- when ele tá somebody mirando cheats você. on you or you Ele vai get atirar na horns when items. somebody cheats on you. Deus, But he was tá talking about the... incomodando. Oh, okay, Ela gotcha, não, Ah, gotcha. não, ela tá com... Ela tá And then he was machucada? like, Bastante. I get laid. Pois Quanto é. de... Pera, 18. Pois é. Você não curou aquela hora no final da batalha? Pois Curou, é, né? já Mas perdi pra ele. de Mas é porque a vida máxima dela é 50, então qualquer coisa dá tá, pra metade. entendi, é isso. Tá. Wait, what's happening? certo. Vai dar No, no, cinco, she's vai fine, dar right? cinco. Vai tirar um no dado ali, ó. 15 de dano balístico. Ah, Ai, ai. 44. Fiquei com 20 de vida. Aí, eu tinha ficado... Mano, eu tinha ficado com 27. Não, 20 ainda aguenta 2 tiros, Foi, vambora. Leandro, foi Artemis? todo mundo. Agora é 50. o T-Bag. Chibas. Mestre, o rapaz I tá mean, fudido. Eu não posso usar o meu She still devorar e atacar ele, slays. né? She still No, ele slays tá in a morrendo. Ele picture. tem que estar morrendo, ele não tá marvado. Safado. Mas ele tá Mestre, caído. eu queria Vai tentar ir pra mesa de trás e ficar furtivo, cara. Essa mesa acabou de ser explodida por uma 12, tá cheio de buraco. Eu posso tentar ficar furtivo em algum outro lugar? É que I feel ele so tá no seu país, conflicted. Você tá meio que no aberto agora, vai ser complicado pra você. Man, então é isso mesmo. Eu vou atacar o muito louco que tá machucado, que levantou agora, chumbrecado com a perna ruim. Tá, você tem que estar curto, então você tem que então ir eu mais tava, pra perto. tava no mesmo lugar. Marcão. Ah, não, aqui você consegue. É, eu tava no mesmo aqui. lugar. Você consegue tirar dali. E é isso, vamos lá. Bora, Chibas. Bora, Chibas. Faz essa, Chibas. 25. Acerta. Então É vambora. nóis. Mais um dado por causa dos 2 ataques. Nossa, você não pega a Critei. cobertura do Roberto. O segundo eu critei. 20. Nossa, é isso. Não tinha nem porquê, Marcola tava morrendo já, coitado. então. Quê? Marcão tava você- morrendo já. Critou no Marcão. Deixa eu ver quanto... Você mata ele, ô T-Bag, me descreva como você Eu mata não ele. posso nessa que eu mato ele agora usar o devorar, né? Não. Não, você tem que tá lá Yeah, pra they matar are. ele. They are. Meu brother. Tá Se você quiser, você deixa ele morrendo na primeira e você pode ir até lá e He devorar. just really wants essa to eu queria bite fazer um somebody to jeito de death. fazer isso. Se você deixar, é isso. Eu deixo você fazer isso, eu deixo você matar, eu deixar ele morrendo, ir pra cima e comer na frente dos caras. É isso que eu vou fazer então, Só que- mestre. É isso que eu vou fazer. Mano. Não é estratégia. Eu vou deixar o Mas é homem porque o morrendo. Roberto vai virar Eu vou chumbrecar a perna dele e vai começar a jorrar muito mais sangue do que tava. Você To be na real, bota fair- no pescoço, assim, ele... I do understand his kind of struggles with this, like biting, or like you gain life if you finish someone's life through bites by eating them, because as a player, you can't know like when you need to do that because you can't see the people you're fighting's life. HP. So it can be kind of hard to time because I assume that a bite doesn't do as much damage as a weapon. So yeah, I understand why he's like, wait, how do I do this? How do I time this? I think that kind of needs to be tweaked a little bit. Because I'm thinking of like in Baldur's Gate, if you play a vampire, you can bite somebody and then do a little bit of damage and get a little bit of healing back anytime because you drink some blood. But it clearly is not something that'll like finish someone else. That's why he can bite when they're downed. At that point, they are one hit. Yeah, I didn't think of that. Primeiro que você começa... Ele começa a gaguejar. Olha pra ele e fala assim... Good point. Mestre, tá saindo pode sangue da matar. boca dele? point. Não, o quê? Tá saindo Tá sangue saindo da pra caralho, saindo muito sangue. Eu vou meio que devorar ele como se fosse um beijo na boca. E aí você de vai lado. correndo pra cima dele e começa a I devorar. don't think I'd internalize that you had to be on like Posso falar com ele? because like sometimes you can wait. Você Can não you pode be bater de down fã, without e being nunca on bateria no one ouvido. point like E one? vira pro maluco que ainda tá em pé. Só ignora ele enquanto o T-Bag tá comendo a Ele cara tava tratando assim, Vai ele dar foi beijo. virar pra pegar o escudo, ele viu isso acontecendo, ele... Não, Marcos, não! Agora é... Damir. dele. É o Morris. Posso rodar o que eu levantei de devorar? Só depois que acabar na Depois próxima? a próxima. Só uma coisa, mestre. Na hora que 'Cause, a like, you Artemis can toma o be- tiro, ela apoia no banco e ela olha pro Damir só. I forgot what the sangrando morto. condition is called. Ivy, eu acabei de tomar um tiro. Eu quero olhar pro Só olha, moço não ali. vai falar nada. Falar, Usually you're down with 0. Because I feel like you can be like you get the condition down for other things. But I guess like you would know as a player if it's like a because of that
or because of their hit points. So, you know what? I take it back. I take it back. Eu nem ataquei ninguém, cara. Pra que fazer isso? Eu tentei acertar em vocês dois, porra! Então ele tá ali atrás, Marcos, não! E eu quero me curar. Tá. Um cessar-fogo não rola, né? God. Cessar-fogo, todo mundo vira amigo. I feel não, like pra all fazer- of the Padrão, Musiquinha. dragaus, Beijo na boca já deu, É né? o Você tá padrão baludo, hein? que foi... all of the dragaus should be taking like sanity full damage bodies. from Bodies, watching bodies. their friend get Amém. eaten in front of O them. Bertano vai ter outra, né? Vai tomar mais um. Mais um do mesmo. Ah, Oh, right. I was thinking of like the condition of lying on the floor downed. That might have been me misunderstanding. Gotcha. Yeah. pode atacar. Ele vai tentar bloquear, ele vai tentar bloquear. Ele tem reação. 19. Nossa, é muita coisa. 19. Gritou. Mais? Mais 15. 15 por quê? Porque é o ataque poderoso. Você não tinha declarado. Putz, mas é que eu joguei os 6 dados. Não, uma mas vez. aí você não soma, doido. Isso aqui é o acerto, não é o dano. Você botou mais dado só, é só mais um dado, é 18. Tá dando dano, não no acerto, não no ataque. Ah, é no dano. Nossa, eu joguei É, 6 não, dados você achando joga que era. o dado normal. Tá bom, então. Quer que eu jogue de novo 4 só? Pode ser, eu pode ser. joguei pode ser. 6 Joga de considerando. novo, joga de novo. Joga o dano Ah, normal. posso O que jogar- você quer fazer? Quer botar um mais dano ou mais ataque acerto? poderoso, era mais acerto, eu tinha decidido mais Então acerto. bota mais. Então Então era você isso. decide agora. 3, 2, 1, o que você quer? Acerta Então ou agora dano? mais dano, vamos mais Tá. dano. Tem mais 10 nesse ataque. 18. Aqui, não, 16 aqui, ó. 16, 26? 26. Você erra, ele bloqueia com o escudo. Ele pega o escudo, pim, levanta e bloqueia com a sua foice. Corno! Ah, mano, não acredito. Ele nem responde, ele tá em choque com o Marcos morrendo do lado dele. Boris Yes. foi, Damir foi, Gal. Eu posso me mover porque o cara morreu ou tem que ficar parado? Você pode se mover porque ele tá morrendo. O cara, só pra eu entender, você consegue colocar o mouse mais ou menos onde tá cada um? Só pra eu entender? Como eu. assim? Ó, tem um lá atrás. Você tá aqui, Aham. O cara do escudo tá onde? Tá aqui na tá minha entre frente. vocês, tá tipo, vocês estão cercando ele. fazendo O da duas. shot tá perto de mim? Tá atrás do Boris. Também. Eu consigo chegar nele? Com uma ação só? Quantos movimentos você tem? 6. Não. Tá, então. Não, você Ô, consegue, sim, você mestre. consegue, você consegue. Remember all the Roberto, ele memories, acabou de Gal. defender do All the Boris, good então ele memories vai of the bloquear o próximo, concerts. Sim, ele tá de costas pro Gal, ele Só tá pra bloqueando saber. o Boris, sim. Eu quero ir pra cima dele e usar 2 ataques nele comuns. 2 ataques Tá, você normais. pisa, tipo, você passa por cima do corpo do Leandro enquanto o T-Bag tá comendo ele. Pera, o Lembra Boris do- ou o da shotgun que você vai? Tudo da shot. Ah, você vai atrás do cara da shotgun? É. Espera, você tá... Calma, você só vai pra ficar- entender. Não. Oh, seven indeed. Oh, seven. Desculpa, o cara do escudo tá entre eu e o o Boris? Boris. É. Ele tá de costas pra E o você. cara da shotgun tá aqui. Ele tá flanqueado? Ele vai ficar flanqueado, sim. Então é nele, pô. Ok, pronto. Só é nele. 2 acertos nele. Ok, Estrala, chumbreca ele. 19 no primeiro. Bora. Porra! tá. On the second one. 19 não, né? 29 se for. 18. É isso, 18, que também seria crítico. Tá, pode dar os dois danos. Where is Artemis in Mas all já of seria, this? Ele tá. Ah, é flanqueado, Ele tá né? flanqueado. Não, flanqueado não é garantido. Ah, não. São mais 6 D6. É só furtivo. São mais Matamos, 6 hein? D6, ele tá com furtivo. Deixa eu jogar o D6 primeiro. Outra vitória. Vai que ele tem um negócio que ele Ziquei, explode. ziquei, ziquei. Soma aí, Mano, pior que eu tenho certeza que Vai, tem vai. uma coisa. Soma comigo. 11, 12, 13, 13, 6, faltam 2. 14, Com mais 20. 6. 20. Tá, e agora vai os meus danos mesmo. Isso é só do flanco? Is it just É, because agora these vai three dando kind of Mais 2, interact with what other characters are doing more and do little comments 28, 30, that it 36, feels like it's 37, been a 40. while since Artemis and Damir has done anything, or 52. Or have these three have more 60, turns? 63, 'Cause I feel like- 66, Caralho, que danão. 67. Tá, você... I'm constantly deixa ele hearing- morrendo. quê? Você pode matar ele direto também. talking about Eu stuff. posso? Pode narrar ele morrendo direto. Então eu quero matar ele. Eu quero fazer a parada rápida. Eu só arranco a cabeça dele. Ok, Eu viro, eu já viro, dou a course. primeira e arranco a cabeça dele na segunda. Just ok. Você easy, decapita clean o Roberto. kill. mais Just rápido que ele rip quiser, his morto. head off. E ele morre no escuro. God, strength. Artemis. Quero ficar furtiva pra esse cara. Atrás desse banquinho. Ok, você não tinha tirado na última, né? A sua furtividade contra a percepção dele. All right, gang. I think they're like people might be getting an ad in 7 seconds. But I will do pause. We'll just do a quick pause, and then because I need to go to the bathroom. So still let me know if you get an ad while I'm gone. But in the meantime, we're just gonna do a quick pause. Quick pause. It's gonna put music on. I put Sangi. Yeah. And then go do a stretch, get a drink, and then we'll be back in like a couple minutes.
La la la. I just realized I didn't mute the microphone. That's so embarrassing. I don't know if you could hear anything. Estamos de volta! Okay, that's good. That's good. Not that there was anything incriminating being said. I just said goodnight to my mother as I left the bathroom. Boom! You can hear the voice of me? Perfect. Dele, vamos lá. Tô pegando fogo, mestre. Vamos lá. É, porra, a penalidade tá pegando fogo, né? Vai ser difícil se pegando fogo. Oh my Pode god! dar- se apagar. Right there on Vou fazer fire! Aí você pode gastar ação de movimento pra ficar furtiva. Oh, Não sei, mestre, eu não quero. O que você vai fazer? Que merda, velho, porque eu queria ficar furtiva e Você toma 2 de atirar. dano de fogo, aliás. Eu queria Você tem atirar de qualquer forma nessa. Tá, você pode tirar, mas aí não vai ser furtiva. Você pode tentar ficar furtiva, Ai. mas pegando fogo você vai ter uma puta penalidade. Você tá brilhando. Tá, então eu não vou ficar furtiva. Eu vou... Tem como eu me apagar e atirar? Ação de to be ação honest, padrão, I acho que understand é. her being a bit more quiet. Vê na cartinha aí, qual tipo de Não tem ação que é? cartão? Em chamas. O Being on personagem tá 20 pegando life fogo. must be Ação padrão very pra apagar, tense. Você não pode apagar e atirar ao mesmo tempo. Which is Não, also mas eu just a tô funny pegando fogo. Eu sentence vou tentar considering furtiva, eu vou where we gastar started 4D with pra caso health acerte, eu dar mais 2 points dados nele. Não deu in dano. this universe. Deu 5. Deu 2 de dano. Deu 2 de dano. Aham. Que porra, velho. 17. Pra acertar ele. Você acerta, ele não tá em cobertura não. Vambora! É Beleza. isso, vambora. Aquele daninho agora de malandro, você vai se dar Including 13 de Artemis, you're dano. the light of my day. 9, não, peraí, 10, Oh. 14, 17. O 17, você dá um bom dano She nele, is mas ele não glowing. morre. Tá. She is. Quanto eu perdi te pegando fogo? 2. Tá, ele tá bem machucado. Os deles estão bem fudidos já. E aí eles... Porra, ele olha pra trás, vê todo mundo morrendo, ele olha pra frente e agora sim, ele vai mancando vir pra cá. Ele grita pro Marcos e pro Roberto atacarem, mas eles estão mortos. Ha! Coitado. Nossa, ô, tá... Vai, matem eles! E ele vai tirar, dar um tiro de 2, vai pegar o Damir e Artemis. Tá. É, Damir, ele não gostou mesmo de você, É, viu? eu você nem trocou me uma tive- ideia com ele e ele não quis. E o não. T-Bag Não, batendo na pior que isso é larica. brother. É. Pediu até Comeu parte. já? Comeu ou não? Quê? Já comeu já? Comi o calma que vai fazer um charminho. É legal. Tá, frente e agora sim, ele vai mancando vir pra cá. Ele grita pro Marcos e pro Roberto atacarem, mas eles estão mortos. Ha! Coitado. Nossa, ô, tá... Vai, matem eles! E ele vai tirar, dar um tiro de 2, vai pegar o Damir e Artemis. É, Damir, ele não gostou mesmo de você, É, viu? eu Você nem- trocou uma ideia com ele e ele não quis. E não. o T-Bag batendo na Pior que isso larica. é brother. Pediu até Comeu já? parte. Comeu ou não? Quê? Já comeu já? Mas- Comi o calma que vai fazer um charminho. É legal. Tá, a espingarda não tem crítico, graças a pra vocês comemorarem. Amém. Mas ele acertou. Uhul. Aliás, alguém teria fez a... Não, né? Não tá maior. Eu tenho- Aqui, 30, então ele So his acertou. name is Leandro. Só tu, né? Tu I was wondering if they got it Eu wrong. já tomei o primeiro. Because I was like, well, there's another Leandro in Ordem, but then again, when has names being used ever stopped anything in Ordem ever? 23 de dano balístico. Mestre, eu tô com Tá com 18 de pena? vida. It's alright, Você não tem Nifty. defesa 18 de vida. Hã? Você tá morrendo. Tô morrendo. What? Não, não tem. Não tem. Não tenho Ele defesa vira, ele sabe o que tá acontecendo, ele se recusa a acreditar, ele mata eles logo! E pum, dá um tiro de 12 que espalha pra cá e pra cá e dá 20, quanto foi? Deu Nossa, mano. 23? 23 de dano. 12 é muito apelão, tio. Que beleza, hein? A Artemis tá morrendo no chão. Mas não morreu. I was gonna make a funny little comment to Nifty, and then. Listen, we don't support this kind of misogyny on the Malfunctioning Game stream, okay? Killing the women first? It's not very based. Not very based. Also, she's not dead. We've seen people come back from this. They've got a healer. They've got a Kian. Oh my god. Yeah, glitch into the timeline where she's alive and healthy and everything good is happening to her, Cami. No, Nifty, you were saying sorry, the villain arc is getting to me. Getting to me. And I was gonna say, I feel like just like when you're in like different Twitch chats, like if I'm watching like an SMP and I'm like jumping between POVs, I'm like, if I'm with Foolish, I'm a doozer. But if he's having beef with Tubbo and I'm in Tubbo's chat, then I'm going to root for Tubbo and I'm going to be a Tubling, you know? And I kind of feel like it's the same here where we're watching these scriptas. So we're going to be on our villain arc. And then when we go back to Ikibiabutres, we're going to be rooting against them, you know? We're just... That's how it goes. You know, it's how it goes. The women in Order keep dying. Why?
Why? Why? Just a question. Why could we not? That would be great. Thank you. No, Lena. No. She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. Okay, she'll be fine. Yeah, group prayer in the Devil Church. Okay, everybody pray to our Lord and Savior, o Diabo, or Kian. One of them is gonna save Eu her. ainda não. Você tá com quanto de vida? Não, Eu tô com Não morreu. 24. tá legal, tá legal. 24, tá. Você tá machucado? Kamishiro, I'll be fine. I'll Pegando be fogo, morta fine. pegando fogo. É verdade. Fuck. Será 23? 23, sim. Não é mais ou Na menos. metade, tá? Então você tá machucado, você menos da metade da vida. Ah, sim, é verdade. You cannot have Bea die first O Kurt, in 2 seasons. ele começa a sussurrar alguma coisa pra ele, tipo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Ele vai correr aqui e ele vai usar a habilidade Justiça pra Todos. Ele vai gastar mais 1 de munição e vai atacar num cone de 6 metros, Ei, Nossa. pegando vocês 3. E ele vai ter mais 5 no ataque e mais 1 de dano. Se ele acertar. It's our second Nenhum de episode. vocês tem cobertura, né? não, negativo. Os 2 amigos dele estão mortos. I need the na frente rest of dele. these Tem guys to be pra- more pra ele worried for acertar. her. Okay? Assim, mestre, em teoria eu tô atrás do escudo, né? Porque o escudo tá no chão. Ele caiu, eu falei que eu esqueci. Ah, pum! Quem que vai tomar chumbrecada? 6, os 3, você 3. Vocês 3 tomam... uma True, porrada, Lettuce, but I seis, feel like it 10, doesn't 13 really de dano count. Ih, fio, vem com o meu 9 aqui. Ele olha pra situação, ele tá tipo... Ele não, She ele wasn't não part tá of nem the pensando team. nada, ele tá tipo... Sem entender o que tá acontecendo. Isso não devia estar acontecendo. Isso foi a rodada deles. Eu tô vendo que ele tá muito triste. Ele não tá reagindo, ele parece que Apático, não assim. entendeu o que tá acontecendo. Se junta a gente. Vocês podem fazer a diferença. Meti o louco. Mestre, vamos lá, só pra eu terminar de comer o rapaz e... vai que vem. Gal, you should have Ele done. não veio correndo, ele veio tipo... I really love that, and I wish he had done that earlier, because that right there is kind of what I was missing when towards the end of Disco, like where Gal was trying to convince people to join, even though they were on the other side. I need more of that, of like trying to use his charm to appeal to people's emotions and like try and find their soft spot so that they join the Kian side. Because I think him as a character can do that. And I wish there was more of that and less of the flashy, I'm a villain. Though I love that too. Like I said, again, this is my opinions on what I would have done with a character like that. Caminhando assim, ele tipo... metralha vocês, tipo, tá olhando assim. Quando eu uso devorar, eu posso sugar o sangue dele Aham. e comer a carne dele. E isso eu recebo 2d8 mais 2 PV, então vou Temporário, jogar pode curar. meus 2d8. 6 mais 2 PV, 8. Ok. E eu recebo também mais um D6 mais um PE temporário. Ok. Então 8 de vida, D6 de malandro, vou pegar o roxo. Essa foi sua rodada inteira, tá? Tá. Tá, um D6 mais um PE. Pode se curando aí. 6, tá. Então 6 de exato. ponto de esforço. Isso é Não, mas temporário até o mais final do um, combate. mais Quando um. acabar o combate, você reseta isso, tá? Você volta. How far is Artemis from foi every? o She's T-Bag, agora é back here, dali. right? Eu viro pro cara. Eu não vou te atacar, eu já falei! Vocês podem vir com a gente, a gente não precisava estar fazendo isso! Ele Like- tá chorando. She's on Mata ele, fire. cara, eu cuido desse aqui atrás! Já matei uma! Mestre, eu vou querer usar. Run over Eu and não queria fazer isso com você. try and velho. save Eu her, vou usar a perturbação nele. or like Coitado, put out mandei her largar. fire. Deixa ele Teste doido, de deixa ele vontade, doido né? que eu faço o meu. É, Era só me Eu tô curar. com muita Vontade pena anula. deles. Vontade anula, tá? Pode, eu achei Não vou falar. Nossa, é presença. Ele tem bastante presença. Ai, mas Ele é costinha. bonitão. Vamos lá. É 20? é. Tá tendo valores. Like he Tinha can morto see pegando fogo her. do lado dele, não viu. Ele... Calma, deixa eu ver. Master. Você tá pegando fogo! Já Ah, foi, tá morta, já pegando foi. fogo. Tá pegando Eu tô morta, fogo, pegando bicho. fogo do seu A DT é lado. 20? Então, eu só queria derrubar. Meu Deus, a DT é 20. Oh, he morreu, forgot. mesmo? He forgot. He Meu forgot. Deus. Nossa, não, não fez não, nada. ainda não. Mestre, Já era. O quê? A ação já foi feita. Sua ação já foi feita. mais ação de movimento. Qual que é esse ritual? Você pode dar ação de momento? Pode. Eu posso me jogar em cima da Artemis pra apagar o fogo dela? Therese is the only player who's killed any monsters in real life whilst recording Ordem. Badass. Não, é uma ação padrão pra apagar o fogo. Ela toda quebrada. Toda I was like, rasgada, he's they're too dela. chill about this. Why aren't they going to like trying to run to her to put out her fire so she's not gonna die? É porque eu não tô entendendo onde é que o rapaz que tá apático, meio louco, tá. Tá na frente, tá atrás do Gal e do Oh, T-Bag. I mean, Dá um I zoom out na admire vida, por her favor. not Tá, eu quero, metagaming então, and reminding Fala, him, Gabriel. but Mas also
um ataque... Você vai pra cima dele? Nossa, calma que eu esqueci de... Pela madrugada, mata esse rapaz. Eu vou pra cima dele. Tá. E eu vou dar só um ataque volátil. Ele vai esquivar. Ok. 24. If there was a point where I would allow just a little bit of metagaming, it would be this. Tá bom. Já é. Ele, It tipo, would você be vem this. atacando ele, tipo... Caralho. Ai. O bicho tá ligeiro. Damir Boris não. Gal. Tá, não era Yeah, ele, no, mas they tudo bem. are. Era They esse rapaz are. aqui. Não, agora Não, você falou que é o cara que tava É, apático olhando pra They vocês dois, are. cara. Cara, eu I vou know. no mesmo que ele foi. Eu vejo ele indo pra cima do cara, eu só viro e vou pra cima dele também. Ok. Só tem os dois, né? O que tá lá na frente e esse que tá perto da gente. sim. É. Ele é o que Like, tá mais próximo. you know, they Então, spent the dois ataques entire nele, normais. first half Ok. of this episode talking about how they're not a team. Ah, filho, esquece. Like, they're just here to do a job 16. together, but they're not, like, Chumbrecama, hein? 27. É crítico. emotionally o connected. 17. 27, você acerta os dois. O primeiro foi quanto? 26? Os dois acertam. Eu falei dano Aw. normal, então... Poor- isso aqui. Poor Luis. You can see that he's really 11, regretting 12, not 15, remembering e that. agora, crítico com... Depois tem Mm. que rolar... Não, o crítico é 2 dados mais... Cara, o que falta? Só vou jogar. Não lembro. Ah, não, falta o dado extra. Meu amigo, é muito dado. É isso, não é? Não, já tá o Yeah. extra aqui. Não, é isso. Yeah, I'm not Fala sure do- if Damir da is arma mais pressed, but Luis is. 9, 18... And I understand that. É isso? 25. I think that's Você maybe mata ele. São Pode dois escrever como nomes? você was mata ele. confusing Ah, não, então é bem mais. Tá, me como a eu mato little ele? bit. Pode Was matar. like Eu não vou... that the players didn't seem, even if their characters wouldn't care, that the players weren't a bit more shocked. But then also I'm used to seeing people who've played together for like weeks and weeks, because usually it were several episodes in before somebody gets like seriously, well, was good enough with esta, who's done a little bit more, a few more episodes together. Kenise is an outlier, okay? Kenise is an outlier. So it's gonna feel bigger that somebody's not gonna be at the table. But of course, these guys aren't playing. Like there's been a couple of weeks between the first episode they did together. So it's like it's not gonna be like, oh, we've just spent the last 3 weekends together, and now this person isn't gonna be here next time. So, you know, there are different bonds, which honestly, I guess mirrors the difference in bond with the Escripas team. So in like a meta way, but then also Luis had forgotten, so that makes sense. Although I wish Selbit could have left a place for them to develop a connection. Yeah, because I think teams work better when they do, and also it means as a viewer, we're gonna feel more invested in one of them not dying, because it'll hurt the players, or not the players, the characters who are left more. I cannot tell you any name from Dragaus Metalligo except Marcos. I maybe could have mentioned before, and now I remember Leandro because somebody from the Tal Macabro is also that named that. But I like them because of their connection to Artur, who I like. So I think if it does a lot for the emotional things at stake if characters have bonds. Yeah, exactly. You would be confused who you do root for. But I think that's also like the ongoing conversation we've been having on stream about how the Escriptas team could have worked better, or like feedback on what to possibly do with a villain team like this. It would be cool if us as an audience were more confused on who to root for. Because, at the end of the day, we all kind of want to see Equipia Butris win, and we're all rooting for the Order instead of Kian. And it would have been, I think there are ways, as I've mentioned before, that could have been done to make that a little bit more gray and have people a bit more divided. But then again, maybe more division would have been dangerous for the fandom. I don't know. I was not there. So maybe that's also something they took into account. Maybe that is something that they took into account, They could have had a whole season for them. True.
it does work well as a contrast, and that's what I liked from the Calamitas thing as well, was that was a contrast, the way their team worked. But yeah, I think, we'll continue, and if we want, we can I can repeat some of the points if anyone wasn't here last time we watched, on what I think could have been done for not Equipe Scriptas. But exactly, I pause now because she's still alive. She's still fine. I don't have to deal with it. We're just in an intense moment. I don't have to deal with it right now, you know? So we can have a chat, a chill little chat, but we'll talk more after. Is everybody could do a group hug? Group hug. Everybody take a drink of water, you know? A deep breath. Okay, are we good? All right, we go back in. Então, Ele tá, tipo, ele só desviou do ataque e aí você chegou. eu fico olhando pra ele e falo, não se preocupa, nada disso vai ter acontecido. E eu jogo a Ereski Gal pra perfurar a garganta dele, transpassa a garganta dele e eu só puxo ela de volta. Sangue frio. Artemis, você Yeah, perdeu we're all um holding nessa hands with rodada, Cami. mais um que está pegando fogo. Então você tem mais uma And rodada pra ficar vivo. Lena. Ok. Tá, não, tá Lena bom, was tá bom. also not Eu loving tenho que this. ser esse cara. Vai, Ra. São os dragões. O Leandro, ele olha pra trás, No, he's not gonna. ele vê He's. todos os membros Nossa. da banda dele sendo brutalmente assassinados. Ele olha pra frente, ele olha pra Artemis. He's gonna think she's dead, right? Please think she's sofrendo no dead. chão, No, tentando think she's ficar dead. viva. Ele vai pra frente, No! ele recarrega com uma ação livre. Ele explode a sua cabeça com um tiro. Você tá morto, Artemis. Ele solta a 12 e se ajoelha, começando a chorar. T-Bag. Ah, velho, tô mal, velho. Eu zero tô mal agora, que bosta. Não. É, T-Bag, foda-se a morte da Artemis. T-Bag, eu não. Quem que é o mano que tá vivo de joelho? É o cara que tá lá atrás, é o Leandro, é o cara de chapeuzinho. Eu tenho um clean shot nele? Yeah, we'll Você talk pode about dar this um afterwards. We'll talk misericórdia, about ele this tá afterwards, fazendo because nada, ele I tá machucado. Eu I quero matar also ele pela have thoughts. misericórdia. Bem na nuca. Quero dar uma flechada na nuca dele. we're gonna talk about it in like a 21. Você acerta, você pode escrever ele. Respectful se ajoelha manner. assim, e a flecha cai, atravessa a cabeça dele, ele É isso. cai morto no chão, na frente de vocês. Eu posso ir em direção ao corpo da Artemis Eu vou agora? até em direção ao Acabou o corpo. combate. Eu vou em direção ao corpo da Artemis. Eu tiro aqueles buff meu, né? Sim. Não, na verdade antes, eu pego o cordão com o símbolo do metal. É o do cara que acabou de morrer, é do outro lado lá. Não, Leva tá, lá então pro antes, Artemis. então antes eu pego do cara da shot, eu pego o negócio da guitarra que ele usava na shotgun, pra segurar a shotgun. Não, Tá. esse é o não, do fuzil? É isso do É fuzil. do fuzil, então é isso. do Então é do fuzil. Eu pego o do fuzil e depois eu vou lá pegar. Eu acho que só tinha isso da banda, né? Que eu reconheci de longe. Sim. Eu pego esses dois itens e vou em direção ao corpo da Artemis. E eu falo, mano, era minha banda favorita. Eu chego do lado do corpo da Artemis, fuço, pego o amuletinho do gambá que eu comi, sem nenhuma expressão de dor ou dó, simplesmente tá morto O igual mais amuleto um. tá jogado no chão. Sim, tem eu pego o cabeça, amuleto mas e eu consigo pôr ele no pescoço? consegue. É isso que eu faço. Artemis tinha algum item que a gente precisava? Novelo, eu quero pegar o novelo. Eu olho pra vocês e falo, não se preocupem. Nada disso vai ter acontecido depois da calamidade. Eu sei que vocês devem estar chocados, mas essa era a minha banda favorita. T-Bag não tá chocado, eu acho. Eles eram meus ídolos de infância. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Eu não vi! Se eu tivesse olhado pro lado, Gal. Nada mudaria. Tá feito. É um soldado na guerra Você que não tá sabe o morto. que você poderia ter feito. Talvez você não tivesse feito a diferença. O que tá feito, tá feito. Mas isso nunca vai ter acontecido. Isso não vai ter acontecido. Quando você fala que isso nunca vai ter acontecido, o que vai acontecer? Nunca vai acontecer? Depois Calma. da calamidade, nunca nada vai ter acontecido. Nós vamos mudar tudo. E vocês olham na direção do Ai. vocês veem o Kian aparecendo. Ele atravessou. Okay, Kian, hold. I need to translate something to be sure. I refuse to talk about this stuff and this fact because I don't know how to be respectful when it comes to us. That is also fair. I would love to hear your thoughts, though, Shy, if you want to DM me. But yeah, any discussion that happens on stream stays respectful, of course. You know. Okay.
Okay, hold on. I'm just gonna write. I'm gonna write notes. Hey, fans. I don't even know. What did we learn from this battle? All of the scripters are selfish. Except Damir. He is just blind. That's not a fact. I'm gonna put that in a. That's just. I needed to. Yeah. Artemis died. So did all of the dragos metallicos. Sad. No, that feels ironic. It is actually sad. Okay, Kian appears. They keep talking about. They keep saying after Calamidade, none of this will have ever happened. Turning back time, making a new timeline. That little thing, it just keeps inside of my head, you know? Why? What do they think is going to happen? Because how can you make something not have existed? You know? Oh. We do love notes. Okay, we're gonna let Kian talk a little bit and see if we need more notes. We do love notes. I'm so glad you also love notes. Oh, wait. O Boris começa a ficar louco. O Boris começa a ficar louco. Ele tá com alguns outros scripts. Ele tá com a Blair e com alguns outros que estavam lá na entrada. Boris. Com o Dagan também. Nós ouvimos os tiros e viemos correndo. Ele vem caminhando em direção a vocês. Vocês são todos... Ele olha pro chão. Ah. Kian não me broxa. Challenge impossible. Alguém mais tá ferido? Alguém mais se perdeu? Eu, tô ferido. A gente tá bem ferido. A Blair, ela vem correndo. Gal! O Dagan também. Você tá bem? O que aconteceu? A gente ouviu os tiros. Eu olho a gente tava matando. Eu sorrio pro Dagan, coloco o cordão nele. Tiro a capa, o lenço, amarro como se fosse uma capa nele. O vermelho. O vermelho. Ah, o vermelho. Que eu achei. Tá, o vermelho, tá. Eu coloco a capa vermelha nele, coloco o cordão e enrolo bonitinho! dou pra ele a correr. Ele falou, era da minha banda favorita e a gente enfrentou um Minotaur. Tikis, that is, I feel like, is bordering on spoilers. Or at least something that's gonna like get my thoughts in a direction that they have not gone in based on what I've seen from the game yet. So nobody comment on that. E a gente venceu. Cara, que foda! Foi muito louco. Você ia amar ver. Você tá bem? Sim, ele também tá cheio de manchas de sangue assim. A gente tá descendo o cacete, o que é muito foda. O Kian, ele vem caminhando. Vocês encontraram o que restou do trono. A gente... It was the relic. Or left of the relic. Muita coisa. Maybe? As coisas... I don't know. Okay, hold... Nessas ruínas. São confusas. Nós não sabemos onde eles estão. Okay, what we're gonna do is we're gonna listen to this. Vocês três. Aye. We're gonna listen to this, and then we're gonna go back and we're gonna write notes as I listen to this. Yeah, exactly. We'll redo that. Vocês podem seguir. Eu preciso falar com você, Gal. Sobre ela. Ella? Tem algumas coisas que você precisa saber. Você encontrou? Ele tá olhando pra vocês. Eu saio. Eu posso pegar minhas flechas antes que eu gastei durante o combate? Dá um teste de... Joga um...
Como é que eu vou Não falar tô sorte ofuscado aqui? mais, tô? Não, você não tá mais ofuscado. Vocês estão todos tranquilos, perdendo as condições que você tava no combate. Yeah, we have time, so we can go back Joga to um this D4, lore E moment. se tirar 4, eu deixo você pegar... O que você tirar de dado aí, você pega de flash de volta. O que você tirar no D4 é D4. esse aqui. Triangulinho, né? Mestre, eu consigo Okay, actually, well, because I'll forget how far we go. Okay, so he said, fuck, what did he say? Okay, we have to go back. I'm so sorry. This is so cute though. The whole like tying it around. Dagan is gonna die, and I'm gonna be so sad because I'm gonna get attached because Gao is attached, and this is what I mean. And this is that what I mean. This is what I mean. Why it's so delicious. It's so deliciously when the characters get attached to things because then we get attached and then they can lose things and then we can lose things. Mwah! Beautiful. Anyway. Foda. O que restou? Vocês encontraram. Okay, yeah. You found what was left of the throne. You found what was left of the throne. I'm not gonna do anything. You're not gonna miss out on it. I'm taking notes. I think you understand. I understand. You found what was left of the throne. Oh wait. I think that is a. So I'm gonna go relic. Encontraram. O que restou do trono? Okay. Muita coisa. We discovered a lot of things. Descobriu muita coisa. As coisas. Okay. Nope. I'm gonna Kian lore dump. Boop. I'm gonna we need to since does your brain ever just go too fast for your mouth to follow? Where you think something and then you start to say it out loud and then you're already like 3 sentences ahead and then you just stumble through it. And it just turns into like a non-understandable mess. Yeah, okay. Yeah, no, that is called ADHD. Okay. That's what's happening and I'm sorry. I hope you're following though. If I ever do that and you don't understand, just ask me. And I'll try. Okay. There we go. Stop. Good. Now, there, perfect. We discovered a lot of things. I'm gonna put that in situations. I know Portuguese. Kian says he's very broxa. Okay. Yes, yeah. Nessas ruínas. A lot of things in these ruins. São confusas. Oh, Mas não sabemos onde eles estão. we don't know where they Esses are. três. Okay, no, a lot of things in these ruins are confusing. I thought he knew everything. Confusing. No, I know, Lattes, that's what I was trying to say, that I'm going back over what we just saw and then taking notes. So I'm showing you the notes I'm taking, and then once we get to the point, yeah, so I'm rewinding. Eu preciso falar com você, Gal. Sobre ela. Okay, I need to, and then that was the bit. Okay. I need to talk to you, Gal, about her. And then you found her, right? Tem algumas coisas que você precisa saber. She has some things you need to know. Dá um teste de... Okay, there we go. We go back. There we go. Joga But thank you, though, Lattes. Thank you. Como é que eu vou Não tô I didn't ofuscado explain mais, tô? it. Não, você não tá I mais just, focado, I você tá fumbled no through it. tava no combate. Joga um D4 e se tirar 4, eu deixo você pegar... O que você tirar de dado aí, você pega de flash de volta. O que você tirar no D4 é esse aqui. Triangulinho, né? Mestre, eu consigo Isso. pegar o corpo da Artemis? Consegue, você é bem Como é que eu sei que eu Tá, tirei eu 4? quero colocar o resto no ombro. Você pegou 4, tá, você pega as flechas de volta. Tamo junto. Eu quero colocar ela no ombro antes de sair. Okay. Você pega e vai back, deixando we're back. um rastro Engano de sangue, sangue. né? Boris, Obrigada.
Onde você tá levando ela? Tá, você pega as flechas de volta. Tamo junto. Eu quero colocá-la no ombro antes de sair. Você Ou- pega ou- e vai deixando um rastro Pingando de sangue. né? Boris, Onde você tá levando ela? Ela não merece ficar aqui. Okay. nenhum desses mereciam ficar aqui. Thank you Ninguém for standing merece up to ficar her. aqui. Mas ela tava do Boris! nosso lado, ela tava do nosso lado. Boris, não Eu vai vou ter só... acontecido nada disso. Claro que não vai ter acontecido. Então deixa... Wait. Que gal, Fuck. né? Pra causar mais dano. Oh my god, Beleza. look, she's still alive. Ah, Oh my god, look, everything's isso foi fine. você, She's e everywhere agora? fine. É Artemis, né? Caralho, que foda! Foi muito... Tô no ombro. Você pegou 4, tá, você pega as flechas de volta. Tamo junto. She's Eu no quero- longer fine. Ficar aqui. Mas ela Boris! That's how we make time go back. We just rewind the video. Guys, am I am I forgetting their names again? This one. Is he Boris? And he's Damir? Or is it the other way around? Yay! Nay. Oi, Logia. Yes? Okay, good. Thank do you. nosso lado, ela tava do nosso lado. Boris, não Eu vai vou ter só... acontecido nada disso. Claro que não vai ter acontecido. Então deixa Como todo ela mundo aí. morto, ninguém lembra, mas aconteceu. Não é assim que funciona. W Você não entendeu Brothers. nada. Ninguém precisa morrer. What? Uma morte Todo vai mundo ter vai morrer. acontecido. Boris, quando tá morto, tá morto. Não. Vamos seguir viagem. Hold? Hold. Now, Boris would just also like somebody to pull him aside and explain how this thing works, as I would like. Okay, hold. So Damir, was that Damir who said that? Hold. Funciona. Você não entendeu nada. Ninguém precisa morrer. Oh God, I'm just gonna put lore dump instead of Kian lore dump, because that's, and then put who said it afterwards. Kian. Okay. Kian. Okay, and then Boris. No. Gal and Damir say that nobody needs to die. Nenhuma morte Todo vai mundo ter vai morrer. acontecido. Boris, quando tá No death will have happened. I'm loving the lore. Okay, after this, I'm gonna go back and look at the lovely things Nifty wrote on the group on the Discord, because I feel like this goes directly against what Kian told everybody last season. But you know, he may not be a reliable narrator when it comes to the order, so. Dad, are you trying to tell chat to leave me? Whose side are you on? What do you... Actually, Numa has the most watch time. Numa and Izzy, I think. Exactly, Nifty. Thank you. Thank you. What are you doing spreading propaganda? No death will have happened. morto, tá morto. Não. Vamos seguir viagem. As mortes não importam, Boris. Deaths don't matter. Fazer tudo isso. We're going to Tudo de ruim que undo já all of aconteceu na this. sua vida. Ah! Okay. Deaths don't matter. We are going to undo all of this. Every bad thing that has ever happened in your lives. God. No, I like that too. Boris isn't afraid to stand up. And Teabag doesn't have any idea. Nifty, you spent 2 days and 7 hours? Oh my God.
Wait. She's not here. But I'm gonna show her watch time anyway, because I'm pretty sure she has the highest. That is impressive, though, Diana. That is impressive. You came later. Damn, Bella, you're catching up. Look at you guys. You know what? Round of applause, everybody. Round of applause. Dad, be quiet. Okay. Important lore is happening. Essa morte não foi em vão. Ela vai ser insignificante quando a gente concluir a calamidade. A gente... I'm so sorry that... Okay, no. Well, this is 2:31:26. Okay, because it's going to get annoying that I pause at every sentence. So we will be going back. Impedir isso tudo. A gente pode mudar as regras. Because I need this word for word. Mas ela Terminar merece isso. Canto que seja. Não aqui. Faz o que quiser. Vou aproveitar que eu tô com fome, eu te ajudo a levar esse corpo. Pra onde você quer levar? It's so true, Nifty. Mas você não vai tocar nele. Honestly, and that's why he needs Gal, because he Não vai, eu can't não get vou his own cult together. Vamos. Então se vira sozinho. Eu, Não vou ajudar, não. eu só a Blair, quero- ela vem próxima de vocês. Eu ajudo a levar ele. Ela faz um ritual, ela cicatriza a cabeça pra parar de jorrar sangue. Tá. A gente vai dar um jeito. Me O que vocês pensam que estão fazendo? Eu também não sei. E eu Vocês estão passo. se apegando a um pedaço de carne? É o que eu Eu tô vou falando. embora, Pra eu mim vou é embora. comida. Também penso Porque igual. levanta a mão e Teabag, o corpo desaparece. she's a ele deixa friend, de not existir. food. What are you talking about? Quando isso What? acabar, nada disso vai ter existido. Parem de se apegar a corpos, a mortes. Os únicos que precisam separados são eles. Ele aponta pros dragões metálicos no chão. Eles estão impedindo o nosso progresso, a nossa salvação, o nosso final. Eu o vou Boris não fala nada e vai embora. Eu vou andando até o Boris antes dele sair, paro de frente com ele, chego bem perto do ouvido dele. Eu disse, Boris, ele sabe. E me afasto. Aí pra você poder sair. Oh, E o Boris sai. Eu só sigo viagem atrás do Boris. Kian. Mas eu não tô chocado igual eles, não. Tô normal. Okay, Pô, just because you've never had a friend in your goddamn eu fui life o doesn't primeiro mean a sair other antes people já. don't have Eu saí emotions that atrás, they eu need saí to like atrás. grieve and Vocês mourn. saem. Okay, Kian. Deixa eu tirar vocês aqui já. Vocês seguem em frente. Deixa eu tirar vocês todos. A Blair sai junto. O Gummy. Dagan ele fica... Você precisa de alguma coisa, Gal Kian? Tá tudo bem, cara. Garoto, nos dê um segundo. Vai com eles. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo... Aí eu faço carinho na cabeça, despenteio ele. O Dagan ele fala... Ela tá ali. Eu sei. Me dá um segundo. Ela quem? Ok, e ele sai caminhando. Kian, quem tá ali, Kian? A gente precisa conversar, Gal. Há muitos anos que você tá comigo. E ele vem se aproximando e tipo, e pega seu ombro, tipo, e Tell olha him nos he's seus your olhos. favorite, okay? It's gonna make him really happy. Nada disso teria sido possível se eu não tivesse confiado o papel que eu confiei a você. Yes. Go on. E o poder que eu atingi. He just had to kill his favorite coisas que eu band. consigo fazer Make him happy. tão maior do que eu imaginava. É tão fácil ganhar quando você tá fora das regras. Eu tô tão perto. E depois de todo esse tempo, uma certeza você pode ter, Gal. Eu cumpro as minhas promessas. A sua irmã tá viva. Em tenebres. E ele faz você vê ele levantando a mão e você vê formando como uma chama transparente. Você nem sabe dizer, ela é meio translúcida. Ela distorce a realidade, ela vai se formando suavemente,
quase de forma hipnotizante, assim. Você vê saindo das pontas do dedo dele. Ele se aproxima de você. E a chama começa a tomar uma forma meio refletiva e afiada, como uma lâmina. Os sons emitidos por ela são como uma música impossível. I've lost it. Hold on. What is he describing? Hold. No. Notes after. Você vê saindo das pontas do dedo dele. I'm just itching to write. Ele We se have time. aproxima de We have você. time to do notes this time. E a chama começa a tomar uma forma meio refletiva e afiada, Yeah? como uma lâmina. Os sons emitidos por ela são como uma música impossível. E a maneira Ok. como essa chama distorce a realidade nas bordas ao redor dela é quase como uma ilusão linda. Como se você estivesse It's like a see. Is he gonna presenciando seeing it? vislumbre de um pedaço de Deus. Mas em menos Oh, God. de um segundo, Of God. esse vislumbre desaparece. O que fuck was that? perfura o seu estômago Hey. com a lâmina do medo. Mas agora, Gal, eu preciso cumprir outro acordo. E o seu papel no meu jogo já foi cumprido. Filha da puta. Ele começa a caminhar em direção à porta, enquanto você não aguenta e cai, deitado, sofrendo no chão. Ele olha para trás, por cima dos ombros. E ao invés de um olhar orgulhoso que você esperava receber, você só consegue reconhecer um olhar de desprezo. Você escuta passos vindo do corredor. Ele olha para alguém que tá chegando e fala: o meu lado do acordo tá cumprido. My side of É the todo seu. acordo. Faz o que você quiser. E de dentro do corredor, você vê uma figura saindo Joey? das sombras. Uma figura, Gal, que você reconhece, mas não pela aparência física, porque ela tá bem diferente. Você reconhece pelo olhar. I will pause if I want to pause, okay? I kind of wanna nip that in the bud now, because it happens, and then sometimes I'm like, listen, I need to pause to catch up so my brain can catch up, because there's like text and language and stuff happening, and sometimes I just need to like put it all together, okay? And then we continue. I don't know who it's gonna be. Because, lads, I love Joey, okay? Because I love Joey. But also because, like, Joey is the one who really wants to kill him. So that's why I was like, that's the one. But I mean, collect your thought quickly, okay. I mean, I was I don't know. Another guess could be Gabi. God, I forgot her name. She is for person. Okay, thank you. He said that. Yeah. No, not Karina. The other one. Que você reconhece, mas não pela aparência física, porque ela tá bem diferente. Você reconhece pelo olhar. O olhar de alguém Liz, thank you. que perdeu tudo. O olhar de alguém que teve seu propósito destruído pelas próprias mãos. Alguém que trairia todo mundo que já amou pra poder olhar na sua cara enquanto você morre. It's really fucking interesting. E é Ah! aqui que a gente vai parar. Não, vai tomar no... Vai se ferrar, E a velho. gente continua sábado que vem, Mas não tava certo, às mano. 18 horas. É um bosta. Como assim? A gente continua? A gente continua no próximo episódio de Calamidade. Muito obrigado a você
por ter assistido. Não, obrigado é meu cacete. Eu vou embora dessa porra, tá maluco? E eu vejo É a melhor vocês personagem de todas, vambora! sábado que vem às 18 horas para mais um episódio de Calamidade. Muito obrigado por terem jogado. Obrigado, atriz, que tá escondida em algum lugar aqui pela Artemis. Eu Cadê a tenho que atriz? ser justo, eu tive a chance Caraca, de que matar, eu preciso sessão, matar. animal! É isso. Muito obrigado. Beijo e até sábado que vem. Graças a Deus, né, Foi gente? isso. Mano, Okay. We need to go over that. We need to go over that. Ah! No. I wasn't thinking of her. I wasn't thinking of her. That's so cool. That's so cool. That's so cool. Oh, I need to go back and look at some of Clarissa's dialogue. Oh. See you later, Dad. Oh my God. Okay. I'm gonna grab you guys over here, I think. I'm gonna pop out chat. Okay, because we're gonna be talking, and then I'm gonna put it on the notes one, I think. And actually for this, I think maybe there we go. Okay, I'm just moving stuff around. Bear with. There we go. No, incorrect. God, why is it not in? Okay, that's fine. Put that there. Put that there. Okay. Ah! Okay. And then maybe some music in the background, but like some chill music. That's not the chill. What's the? Do you guys know the name of the music that plays at the end of the episode? Like this. It's just not playing for me. Ah. Okay. We have some lore to go over. We've got some stuff to think about. Exciting. Okay. We have time to do it. You know the one for Disclosure out? Okay, that's good enough. Yeah, like the credits song. Like the... Oh my God, I've moved the tab and suddenly Google is like, I'm not playing. I'm not gonna play, but I needed to. Novo Lar. Okay. What the fuck? Why? YouTube, why are you being dumb? It's literally just a different screen. The credits, yeah. There we go. The credits song. Oh my God. It's just not doing it. Okay. God. That was so much cool shit towards the end. Okay, I think I want to wait with... Kan jag just... Is it Kibe Butres? É isso. Bro, it's just really hating me. This is gonna be a problem. Oi, Telmo! Muito bem-vinde. Because I'm trying to play it so you can hear. Okay. Yeah, I was like, what is the whole traitor thing gonna be? Okay. Lordum, I'm gonna say Lordum quotes. There are so many things to note. Okay, but let's just so give a proof of Kian exists her body first. Talks to Gal about
keeping his deal and not being able his deal, and he's using the word accordo, which is the same thing they use with the masks, and not being able to have done this without him. His deal with Gal was that his sister is now alive. Maybe. I don't know if it was a now or a is alive. And Tenebris was mentioned again. Within Tenebris. Second deal means Gal is going to die. Made with Clarissa. She was the traitor. Oh. O meu romance radioativo. Okay, I'm just gonna pick one of these. Equipe Butres. Okay. Calamidade trilha. Equipe. Oh god, there we go. How long are you? Oh, that's not very long. That's not very long. No, lore dump. Lore dump, it's just like when somebody like throws a bunch of stuff at you, basically. Okay, I'm so sorry to have to do this to you again. Nifty, probably, but other people can jump in as well if they have thoughts on this. What would be a chill song to have in the background? Okay. You put something there. I'm not gonna read through because there was a lot, and I think there was some stuff that maybe I shouldn't read. So we'll just Google that. Yeah, I guess we can loop that for a bit. Okay, I just wanted to have something in the background. There we go. Novolar is an option. Okay. Ads might be coming. If you get ads, let me know, and we'll do something else so you don't miss it. But if not, we'll just continue. Okay, lore time. Okay, actually, I am one last thing. I'm gonna tweet. Okay. How are you guys feeling from watching this again? Whilst I write this tweet out. It was less worse than remembered, less traumatic because of the company. I feel it's a pretty solid episode. Serenidade? Okay, yeah. Because I don't want to do the Familia, but that's like the other one I'm thinking of. Song-wise, this one I think is a bit much as well. Yeah, I think this is good. Thank you. Okay. This is a good level? Maybe. Let me know if it gets too loud. I'm just gonna put in the...
Okay. All right. You have my full attention again. Never mind. You don't have my full attention. Oh, I should have waited. What do we do? How do we pause during ads when there's nothing on the screen? Oh, 5 seconds? Perfect, thank you. I love that. Okay. God. I liked it, I think. It was a lot of a little too much fighting for my taste. But some of the fights had some cool mechanics, so that helped it. Cool mechanics, different mechanics always helps. And the whole this last one where there was people on both sides I was rooting for, that always helps as well. God, okay. If I didn't know that there was strange things happening behind the cameras, I would keep quiet. But I think that both João and Luis didn't know how to separate their personal lives from the game. Oh. I would love to hear more about that, but I don't know if that is a thing that is good to discuss on stream. I don't know how, what the vibes are on that. I will say it's not worth, I think. Yeah. All right, well, we'll talk about it in DMs later. First hour is pretty cool, heavy lore. Then there's 1 hour of not very interesting dungeons exploration, but the setting and monsters do keep engaging. Then there was Minotaur and dragons, which are good boss fights. Then lore dump at the end. I think the fandom. Okay. Yeah, exactly. Yeah, if anybody has kind of some slightly more controversial thoughts, you can put it in the Discord and we can talk about it there. Just to keep it, don't want anything to bringing up anything that's already been put to rest or stuff like that, But yeah, I was warned about this episode, and I think aside from Artemis dying, which I'm trying to figure out how to word my thoughts on that, or if that's something I should maybe keep off stream as well, because I do. There are some vibes about that I didn't love, but not horrendously. But otherwise, I thought it was a decent episode. And I agree. I agree with Nifty that the setting did give me engaged with the dungeon exploration, and the fights, because they did have some different mechanics, as I said, kept me more engaged as well. So to me, this was it was not one of the best ones, but I'd say a 6 out of 10. Ooh, okay, the Clarissa scene. Oh yes. Traitors of fun. Okay, hold on, I'm just gonna read what you said, Spot. Okay, I think the episode overall is fun. It has all the problems the Scripta teams usually has, but it's not a deal breaker for me. What bothers me is the way Artemis' death went down. I understand that Kian wouldn't treat her death with much importance, but I don't think that's an excuse to kill a player in such cold blood like that. If I was Trish in that situation, I would not be proud of how my character's story ended. I agree. I think for me, this is reminding me of the last time one of Bea's characters died, where it kind of felt like Selbit tried to give her a second chance to survive, because it feels like usually he's
a little more lenient when it comes to if characters about to die. Obviously, you gotta have to do what the NPCs would do, because you have to roleplay. You have to honor the characters, otherwise there's no fun in it. But I have noticed that sometimes he kind of holds back a little bit or tries to be like, okay, I can give you an extra throw. I can give you an extra roll just to see if there's a way you could save yourself. And I could see a world where he could have said that whoever was left of the Dragos was too stunned, so was going to skip his turn. And then give them an extra turn to try and stabilize her beforehand or finish him off. And then if that hadn't worked, then, okay, he's done what he can do within the leniency he has with the characters. So that was kind of stood out to me. And again, like, these are just, like, this is not like, negative criticism. These are just thoughts, In the moment Selbit was playing Leandro, he does whisper, I have to do this. So he was weighing giving Artemis a chance, being truthful with the dragons. Yeah, and that's, like, I understand that. And that's why I'm like, it's not something that I'm like, that was an awful decision, It just, because I remember thinking, oh, I think he just gave them an extra chance previously. But that's, hold on. I'm just going to make sure I've got this one correctly. I will say, and this is something I've said before to, I think in Lattice we talked about this, in general, and this is, of course, I know this isn't how RPG works, so this, again, is not like a criticism per se, but just like a personal, this is how I enjoy the story aspect the most. For me, I like the deaths that feel slightly scripted more because it gives it a chance to have a story impact when it comes with oh my god. Actually, I'm going to hold that thought. And I will get back to it because Nifty just put something. This all would have flowed better if Selbit hadn't forgotten to ask for Artemis' final thoughts. Because thank you. There was something missing from her leaving. And I couldn't remember what it was, but I remember this is quick. This doesn't usually go this quick. There's usually a bit more of a narration to it and the final thoughts, but she was unconscious, so I understand. And there might have been run times that, like, I don't know behind the scenes, but again, purely from a story point of view, there was something that Natalia? I don't know who that is. I don't think so. Do I? Oh wait, from Natal Macabro? Yes, sorry. That he forgot that. So, again, just talking purely from a story perspective. That felt off, and also that she didn't immediately get a thank you, Trish, for playing for Artemis, because I feel like the other times there's been that moment, but it's also, I think, is this the first person who's died like in the middle of a battle? I don't remember how Clarissa's death was handled, to be honest. I remember it being sad, but like I don't remember the actual narration moment and stuff. But yes, I like it more when there's slightly more story impact. I think Spot said that with at least Beatrice's death had a bit impact on the team, which is so true. But that to me as well was a little less tense. Like I don't know how you guys feel about Liz's death, but I liked it
because even though it definitely felt like this is something they've talked about and this is something that like this is a story script moment, it felt like it had like a big impact on the story. It felt like it was a right conclusion for the character. Like, obviously it would have been great if she could live happily ever after, but she couldn't. So her ending up dying because of her obsession with following the leads and her mistrust of the Order because of everything she's gone through, having gone there alone, and like all of that having brought her to the place where she's gonna die, and then also it like being the sacrifice, almost like a moment with Joey. Like it felt big, and it felt like it was doing justice to how important Liz had been as a character for Ordem. And that's why I kind of like those more. Like Joey, obviously he didn't die with the masks, but getting to say goodbye, that whole graveyard scene where he was saying goodbye was amazing and beautiful. And that, again, was kind of like they knew this was going to happen at some point, and it felt like it had the importance in the moment that honored the character. Honestly, similar thing with Kaiser, even though he didn't know it. Selbit definitely knew that like it was going to come down to Kaiser's decision to die or not, and him having a bit of agency in that, and it having the time to take that moment and really explore it. That for me, I really like. But I'll go through chat once I've kind of finished this thought thing. Actually, we can go just chatting right now. But when it happens like in the middle of a battle because of dice rolls, I know that's the impromptu nature of RPGs. It's just from a story point of view, it often feels not like kind of malplaced in the story. So it doesn't carry as much weight for me, and often I feel like it's slightly less satisfying. But you know, that is the name of the game. Artemis' death overall was a little shallow. Yeah, basically. Yeah. And I think part of that might have been like Selbit forgetting some things or being pressed for time or whatever. But also, I think part of that is for me just that those type of deaths always feel a little more shallow versus the type of deaths where you kind of feel like this has been a turning point in the story. Whoa, hold on. I'm trying to... My chair is up taller than usual, which means it's harder to maneuver around, and I maneuver around a lot because of the ADHD. Okay. She was supposed to die for Joey. Okay, yeah. I'm reading through some of the stuff here. Yeah, like the unconsciousness, what you're saying, I do think could like play into why thinking about like he didn't ask for her last thoughts and stuff. But yeah, because there wasn't as much time on it, it didn't feel like it had as much weight. But then also, because the team doesn't really care about each other, it also doesn't give the moment for the players to stop and think about what just happened, or the audience to stop and think about what happened. Like, the things that often make me cry the most are the characters realizing what they've just lost by losing a friend. Less so than the moment of death. And that can't happen in a structure like this, which again is like, that's just part of it. But yeah, I think that's why it also feels a little less empty. Does forget to ask again for thoughts in the future, so remembers before sending the players away, so he does get more careful. Yeah. I don't love Liz's death, but I understand the reason, and looking at the whole story, it's good. Yeah. I
I quite liked it and thought it was fitting, as I said, but also, opinions. Spot, I like when deaths happen unscripted because, yes, they could be really out of place sometimes, but sometimes the unlucky deaths can actually enrich the story, like Chris's, for example. Yes, and that's, I think, is the one where I'm thinking of that it ended up enriching it, but I think that was a big part of it was because of how everyone reacted to it afterwards in the next episode. And he got to have a moment in the next episode with Jago and stuff, which I think was amazing. So yeah, I guess it's just that if deaths, if they're not given enough time, they become more shallow and less impactful. But also, not every death happens at a time where you can do that. So, yeah. Yeah, I liked Boris doing that, and I really respect Mount for making that choice. I think he did good. Oh, hold. I just took everything off the screen that I was looking at. I think that was really, really good of him to do. And also because I would from Damir's reaction, I would have expected Damir to do it. But it kind of, I think, might tie those two brothers tighter together, and they're already kind of like they're just here to get Udiabu to die, not because they believe in this plan. So I think that could definitely have ripple effects, which the ripple effects are always great as well. So hopefully it has some. Yeah, waiting. I was reading through and like skimming through the Portuguese. I don't think I'm gonna read that out loud, but not because of like what it's saying and stuff, but I do agree with the whole like players come first for me as well. In like players being comfortable, I feel like comes first. Obviously, like you have to act out your character's decisions, but everybody at the table has to have fun and feel comfortable. Yeah. So basically, that was what I was thinking about that. Yeah, Gao had a sister. How does that work? Sorry, I'm hitting this microphone all over the place. So yeah, so when two people love each other very much, or sometimes, they just feel like it, they do things and then they baby. I guess we don't really know much about Gal or like when he came to the orphanage and stuff. Because you could have two kids being dropped at an orphanage at the same time. I want to go back to this little I'm going to go back to the notes. This comment I made about that his sister is now alive. That, because I think, Nifty, you said that it's not what was said, which I don't think it was either. I was just trying to figure out if the vibe of the sentence was because my first thought when Kian said that was she's been brought back to life. As in, because they were talking about this whole like everything will be undone, these deaths won't matter, none of this will have happened, and then he's like, this was my deal. So I thought that maybe he was like proving that I can undo stuff. And now she's alive within Tenebris, whoever they are. Getting kind of interesting vibes from them. I just know that means like darkness. And apparently the French people know about them, and it was also in Arnaldo's grimoire.
yeah. I want to... I'm just like staring at these notes right now. The fact that he's made a deal with Clarissa is very interesting. It also just kind of shows that, like, I'm just gonna put some do some episode thoughts. Sure, that can be a pre-episode thoughts. So if I don't write them down, I don't remember. That, you know, Kian doesn't care about the Escriptas. Which makes a lot of sense. And honestly, I think it's kind of, like, not even Gal. I think it's kind of on Gal to not realize that, yes, post, sorry. Also, spelling mistakes will happen. I'll fix them or not. It's fine. And it's kind of on Gal to not realize that he's been named after the guy who tormented Kian when he was a kid and set him off on this path of revenge. Like, I would have been so suspicious of that if I was Gal. The second I realized that was the name, like that was why, I was like, how are you not worried? Like the guy, like you've been named after the fucking his like arch nemesis. How do you think this is gonna go well for you? No. Oh, Gao is gonna go away. I also agree. Handed over your charismatic leader for this deal. I give 2 hours for your cult to implode. Oh my god. I wonder. Like, who is Kian lying to? Ordo or Escriptas? Because didn't he... Okay, I'm gonna pull up... I'm seeing if Nifty has done this in... Oh, help Mal with Ordem evidence? Oh, Nifty, you have. Beautiful. This is absolutely beautiful. Okay. I'm looking at Nifty in the Discord has been translating stuff that are important to help me theorize. And I'm just gonna skim through for what it was he specifically said his plan was. Because it seems like, and that's the entire thing I've been trying to figure out this entire time. I'm like, how has he gotten these people to follow him, like the Escriptas to follow him so loyally? Like, sure, and some of them he like tricked and blackmailed, but people like Gao, who's like really believes in him, because we've ruled out that it's like hypnosis. What did he tell them? Because people don't usually enjoy joining suicide pacts, you know? I know that there are cults who have done that, obviously, so I'm not saying it's unrealistic. It's just, we've seen the guy speak. He's not the most charismatic leader, you know? Like, what has he said was the plan? Because it seems like every time the Escriptas has been talking, they've been like, this is the only way we can survive, was mentioned in Disconjurao, or this is they just did this here. None of this will have happened. Everything will be undone. I'm like, but didn't he say when he was trying to win over the Ordo or Ikipi Force Day that everyone was gonna die? So let me just read through this.
So the answer is simple. For the other side to never be accessed again, you just need to annihilate all who know about it. It's the greater good, executing a few millions of people who remember the other side to save the billions who don't know this damned suffering of ours, the suffering you've experienced. It's simple what must be done. That's the calamity. All of us need to be killed. Gal simultaneously believes none of it will have happened, but also wants his sister and somehow be happy with it. So I guess Gal wants happiness in whatever time he has left. All right, see you later, Spot. Thank you for hanging out. Ciao, ciao. No. We love yapping. We love yapping. Absolutely. Feel free to yap. Have a good one? Because it feels... Obviously, Kian could have been lying to force a day. Like, we've been told this entire time he's a manipulator. So not going to take anything he says to anyone for like completely face value. It just doesn't make sense to be a manipulation tactic if he wants them to join him, to tell him that all of us need to be killed. So that's why I'm leaning towards that being the plan. It makes more sense for him to have been telling the Skiptas, all of this won't have like mattered or won't have existed because we're gonna remove the other side somehow, as a way to get them to join him. You know, like it's a better selling point for people. Being like, you're gonna kill and hurt a bunch of people, but it's okay because we'll rewind time. Let's go. Yeah, go for it, Tikis. So, Kian looks at the shadows and figures something out. So that was it. This was the so-called deal. Yeah, he's made a deal with the masks, and now he's doing deals as well. Oh, that's really cool. That's really cool. Ordem Paranormal. I still haven't seen that. I still have not seen that. I gotta prioritize my Portuguese watching. You know, once we're done with Ordem content, we could watch that. He also says to the Order that killing people is to end the memories of the other side. So I guess if no one remembers something, it doesn't exist. Yeah, exactly. So that it feels like he is doing a softer, hidden version to the Scriptas versus the Força D, which would make sense. Because he looked at him with, I don't think disgust was the word it translated to, but like that, it was kind of like that. Looked at him with disgust. So he's like been hiding all of how much he hates this cult because it's the cult that originally, like, that makes a lot of sense. This makes some things about Kian fall into place for me, and just makes me wish even more that some of the Order people actually joined him. It would have been such a cool dynamic. It would have been so cool. But that's okay. That's okay. Also, I still don't get why you think the deal Kian mentions in Deconstruct. Why it's with himself? I mean, that is actually a really good question.
That is actually a really good question. I think I based that off of just the general mysteriousness of the masks. That they kind of like speak in riddles and half answers, not like quite riddles, but like not giving straight answers and stuff. So to me, it made sense that they were like, okay, we're gonna have a deal, and he didn't fully understand the terms of it. I think that's why. But honestly, good question. I'm gonna take that into account. Nifty asked, why do you think the... Exactly, that's what they're doing. They're swinging it up. Why do you think the Gal Kian mentioned with the masks end of was one he made? If you want straight answers, ask a straight lady. And that's not me. Okay. It's also interesting that, like, it seems like Kian is doing deals in the same way the masks are. I'm not sure if, because we know that the devil does pacts, but it to me right now feels like the way he's doing it works more like how the masks are doing it, and that is like a thing to them. Because we know that the Udiabo doesn't let anyone know what they're signing up for, you know. He's just like, here's a pact, we've made it. Haha, I'm gonna give you a gift at some point. Lol. Which just kind of supports the whole I don't know if I fully support everything I said in this theory, which I read out at the beginning of one stream, I think last time. And where I'm like, is Kian the actual, like, the actual conocimiento entity, and that the masks are more like the hostess production team and stuff like that. But there's definitely, like, he's kind of acting like an entity. It might also be because what they said last time, that he has a piece of the other side inside of him, that maybe he's just more like, he might not be specifically conocimiento, but is like an entity just of all of the other side. But he is very conocimiento coded though. I think he'd be the original conocimiento entity because the paranormal already existed before him. Good point. Though I guess it depends on when Calamity happened. And what created the relics. Because how I'm thinking about the relics is like, they're like a piece of the other side that's been ripped and thrown into our world and somehow stays here, whereas all of the other manifestations, like the monsters and creatures and stuff, are things that, like, they come in, they get killed, they go back. But apparently there's like a piece of each element that stays, and it might not be actively connected to a person, and therefore
the entity manifested the entire time, but when that person entity gets killed, it'll go back and stay on our side. It won't fly back to the other side. Does that make sense? I don't know if that's what's happening, but like that's kind of how I think about it. And like that happened during the calamity. Like there was like a rupture or something that made that so that could happen. So basically what I'm saying is I feel like the paranormal side could have existed. Like the other side existed before the calamity and before the relics existed in our reality. That makes sense? And Kian kind of being the originator of rituals kind of also feels like there was a rupture in how things works and now he gets to stay there. Calamity seems to have happened a long time ago, but Kian also calls what will happen at Calamity what even is a calamity. I think I'm going back to like my... What do you call it? Hold on, I'm gonna have to look this up in Danish because I forget the word. Creation theory, right. And Tenebris was there in the beginning. I don't know if I remember that. So I'm gonna note it down. Creation theory. Again, this might change, but to me so far, Calamity seems a bit like a creation theory. Like something happened, and then those type of things can happen again. Like in Norse mythology, you have one creation theory, but then you have the Ragnarok prophecy, which will be the end of the world as we know it, but will also be the beginning of a new world. So that's kind of how I'm seeing it, that like some kind of calamity happened, which brought about a new version of the universe where there was more communication between the other side and reality. And then now he's trying to bring about another calamity, which in my mind could either close what happened last time or open the gap even more. Thank you, Nifty. Did he say that in here? Or when did he say that? Do you remember? Thank you. When they question what the Nibdi is. Okay, good. I've got that quote down now. Okay. Yeah. Clarissa is interesting. Because how did she get in contact with Kian? You know? And is she the reason they had... wait, actually I just realized maybe I should change the name of the stream. Talking about. Instead of watching. There we go. Wait, are my subtitles still working? Okay, they are. Good.
Clarissa docs Kian's phone number, I dare you. Yes, was she the reason that they knew where... Was she the reason that they knew where Keeping Boots are going? And in that case, when did she get in contact with him? God, questions. Also, is she gonna go on his side now? I get this. Clarissa making a deal with Kian kind of feels like what I assume or think that Liz could have done if she had made it through this computer cell. Being like so hurt and desperate to end the things that have hurt her and the people that she loved, that she would make a deal with Kian and join him, which I think would have been very, very interesting. But also, Gal's gonna die now. Or Clarissa's gonna die. Honestly, I like Gal, but I'm rooting for Clarissa on this one. I'm going to be so honest. I'm going to be rooting on Clarissa for this one. Okay. My brain is frying a little bit. Are there things I'm forgetting to talk about that I should talk about? The Blade of Fear, Kian used. Thank you. Kian has a Blade of Fear. Okay. Actually, I don't know. I can't quite figure out. Do you think it would be fun to go to like go back and watch me write down all the little lore sentences that was said, and then maybe that'll ring out some more thoughts I've had? Or do you just want me to do that on my own off stream? Kian has a Blade of Fear, a transparent whitish flame that into a it's completely cool if you're like, that's kind of boring. But I was just wondering. A protective blade that... Yeah, the... an impossible music. Caralho. Looked like a... I thought he was like making, like showing Gal, his sister, to prove it. It's too much for my non-existent brain. It's alright, it's alright. No, Nifty! I would love to hear that. Oh my god. Okay, cool. Actually, I did think about, and maybe we can do that. Did I just turn this? I don't know. We put that here. I did think about maybe for a future Wednesday or Friday stream. So maybe Wednesday or Friday stream before we go into the next episode. These notes here are I'm like so behind, and there's things I've wanted to, like little names and stuff I wanted to look into. But I thought about maybe just doing a more chill, full-on theory stream of like, hey, I'm gonna be going live, organizing my theories and writing things down and looking things up and chatting to whoever wants to hang out, but it'll be more of a calm, not at like there will be breaks in talking and stuff. Does that make sense? I was thinking about doing that if any of you guys would be interested in just
just hanging and me talking out loud. Would be cool, yeah. Because then Nifty has written up a bunch of amazing quote stuffs. Honestly, just thank you, Nifty. I didn't even ask him, and I had been thinking myself, I need to go back to some of the things he was like, I'm just gonna translate this for you, and I was like, thank you. So I was gonna do that, and I could do that on stream, and we could read it through, and I can see what kind of prompted my thoughts, and then maybe it would prompt some of the thoughts Nifty had as well. Hold on. Look, where did the glimpse of God? Okay. The glimpse of God thing. Obviously, I know I've been spoiled to me that the grimoire is called the Diary of God. And I was like, oh well, maybe it's because like Arnaldo is Anfitrião and they're kind of like gods of elements and stuff. But I had also, when the whole Veritus being Kian thing was revealed, I was like, well, maybe this grimoire is where his knowledge was stored at one point, and that's why it's like torn apart now, but can also be remade. And that would be, the glimpse of God just reminded me of that theory. That like when he was in Calamidade, that's where the knowledge of the other side was stored, and that turned into a grimoire, which is it feels kind of relic-y, but I don't know. And if that is true, then the whole thing of like, why do they keep finding these pages is interesting. Is it Anfitrião, Arnaldo, and O Diabo who keeps being like, hey, you need this info, kind of like Scriptas was doing during Desconjuração? Or is it Kian trying to nod them in the right direction? Very interesting. This is something to think of. Anfitrião asked for the magistrata that we know today to make Kian play along with the rules. Clarissa betrayed Ordem by talking with them and make a deal with Kian. What the heck did she say to him to make him agree to kill one of his most loyal followers? Yeah. That is very interesting. I'm assuming right now that she was like, I'm gonna give you intel on what the Order is up to, so that if they find any of the relics, you will also know and will be able to snoop in and get it. And also kill one of his most loyal followers. That whole kill one of the whole speech he was doing there was such, to me, a throwback to Liz dying, where he was like, you played your part and now it's time to make space for a new piece. And that kind of felt the same way, where he was like, Gal, you've done, like, I couldn't have done this without you, but now you've played your part and it's time for me to bring someone else in and bring someone to the next state. And I thought that was very poetic justice, you know? I thought that was kind of cool. And also, like, the most loyal followers, I think it just really kind of sort of like showed that the disgust Kian holds for occultists and the other side also still counts to the people on his own team. Like, he's not here for them. He's using them for him. It's ironic because in the Church of Devil, Gal loses faith in his god while having a glimpse of God. Oh my god, beautiful. Absolutely beautiful. I don't think Clarissa making a deal with Kian makes much sense. It is kind of stupid. I don't know. I think it... Yeah, she was yapping in the beginning about how everything always goes wrong to our side and when has our side this and that. I wanted to go back and look at some of her messages. I think it makes sense in
pure like play of desperation. Like she has, and that's kind of what I mean is with like, this is the path I would see Liz go down. She's lost everything. Like everything that kept a little bit of like humanity and hope in her heart has been taken from her. And yes, it was taken from her because of these guys, but at the same time she wants revenge, and also it's on a larger like level, it's been taken from her because of the other side. So to me it makes sense that in that desperation of like, everyone in the Order dies, everyone I've loved dies, there's nothing here that I am still fighting for, and the Order isn't going to give me just the pure revenge that I'm seeking. But this guy will. And this guy can deliver the one thing that is like keeping me on this earth still. Because I think the thing that has kept her alive is this desperation of revenge. So that's the only thing she's clinging to. And because no one in the Order has been able to like get her away from that cliff, that makes sense to me. I get it, but everything that needed to happen to make it possible doesn't make much sense to me. That is true. I am wondering how on earth she got in contact with him and was like able to do that without anyone knowing, was able to find it, unless he found her. But even still, how would he have known to seek her out unless he's like saw what happened with Gal and therefore was like, she's desperate enough to take this offer? Maybe he is better with people than we kind of give him credit for. I don't know. Yeah, the masks, they don't step in. I don't think the mask is on the Order's side. I think the Order is currently being played by the other side, because the elements need our reality. And if Kian is to succeed, then, you know, the gap closes and they can't exist because they don't have fear to leech off of. So therefore it makes sense to ally with the Order to keep that alive. They talked to the Abutres. Yeah, but they gave them that one thing. Yeah, exactly. They hide the Order because of Joey's deal. And any more of that balance is disturbed because they keep saying like, we can't really go into it. They talked to the Abutres. They kind of didn't. Like they did, but they didn't. They like that first time, it seemed like it took them by surprise that they could see them. And they were like, all right, well, since you're special, we'll do it. Sorry, no, you're nifty, thank you. I'm messing up the names. I'm thinking of Butres, and I'm thinking, yeah, you're so right. They talked to the Butres in Simple Causa because they protected Order Calamitas. Yeah. And also, because I think they needed those memories to be unlocked. I don't know. But there's like I'm hoping that this Clarissa thing will make more sense to me as we go on. But I think the masks are doing the least they can, and anything they do is out of selfish reasons for keeping the other side protected. And I think that's why they're protecting balance, because if too much of the other side came to reality, like if people in reality got too used to the paranormal, it's no longer
gonna have the same amount of fear attached to it, which means there's not the same amount of fear for the paranormal to leech off of. But at the same time, if it never comes through to our reality, then there's also no fear. So I think keeping the balance alive is what's keeping the other side alive, basically. And maybe I don't know how, but maybe it's also keeping our reality alive. And that bit I'm not entirely sure how yet, but I'm thinking about it because of Arnaldo saying, hold on, what did he said, heart center, on the center of reality, nourished by the hypocrisy of our struggle against otro lado. The hypocrisy, that it could be like hypocritical because we also need it. But I think the most important of her friends have died. I think the others are like lesser friends, because it seemed like she wasn't really connecting with anybody who was left in the order. And again, I think it's just sheer depression, absolute deep depression. So the one thing that's like I said, keeping her alive, keeping her away from the cliff is revenge. And also just the hopelessness that, and we've kind of seen that in a way with Kaiser a little bit, it's where I, like I said, I think Liz was headed as well, that everyone in the order dies, so why make new attachments? So she's had like the most important people ripped from her. That's gonna make her be like, well, I can't save these people. They're gonna die. Like, we're gonna lose. So the least I can do is get revenge on the guy. That's the one thing I can. Oh no, Lattes, I'm so there. Also feel bad for her because Ordem doesn't take care of its agents 100%. Like, they need a therapist. But that's, like I've said, has been one of my big gripes with Verissimo as well. Where I'm like, his whole thing of like, fuel this anger into more hatred so you can hit the other side more. And it's like, no, that's bad emotional, you know? Oh, that's not what you should be saying to somebody who just lost their mother figure. Yeah. So I think that's like a flaw within the order, and especially for Verissimo, which, you know, these characters gotta have flaws. So it's not like I like Verissimo as a character, but like as a person, I'm like, dude, God, you got it all wrong. Your priorities, no. Why are you doing this? They should absolutely keep an agent that went through what she did. The therapist of the Ordem would have to be strong-minded, absolutely. And also there shouldn't just be one. There should be a couple, you know, because therapists sometimes need therapy as well. They really do. Yes, exactly. Little therapy train. You're like a massage train where you're like massaging and then in a little circle. That's what they need to do. Verissimo, I went through a lot and here I am. You guys can also survive that with no problem. Yeah, he's kind of like the stoic guy. And that's all, like, that was, originally I was so sus of Arnaldo, but then seeing Verissimo and kind of like the opposites between some of their stuff, I was like, no, I'm rooting for Arnaldo now. Oh my God, no, that is so true, Diana. That is so true. Yeah. And that's honestly why I was surprised that Verissimo was like, we're not fighting to keep
I don't remember the exact quote, but he was like saying when they were talking about what the Order was fighting for versus what Kian is fighting for, where Verissimo was like, we're not fighting to keep people from dying or to keep, like to kill the other side. We're fighting for all of those who are still alive. The first bit was incorrect. So we're not fighting to kill the other side or end the other side. We're fighting for everyone in our reality who's still alive. Because I was like, that's an emotional depth I haven't heard from you before. What is this? What is this? Interesting. Ordem therapists, the strongest members, and they don't even have them. They don't even have them. Yeah. They really would. They would. Oh my god. Okay. You know what? Today's Friday. Osagrana for Hesta comic information. The Order did give KPA members full psychiatric evaluation, accompanying and financial support. That, I feel like, is a retcon. And once again, I have feelings about retconning things and taking comic lore as the canon lore. I haven't seen them have a therapist once in the RPG. How can Ordem have therapists when Ordem send the best ones to kill the most horrible creatures and have 2% chance to don't come back home? They just keep some therapists back at home, you know? They need to. They need to. Okay. You know what, guys? I really enjoyed this. I really enjoyed chit-chatting. Question, Nifty, because you are the one who's been helping a lot with translating stuff. Are you available for would you be able to be okay, let me start that over. I'm not asking you to make a commitment here, by the way. I'm just asking for your availability. If I were to do a stream where I'm getting caught up on my notes, trying to look back on stuff to see if it sparks some more theories, look at some of the stuff you've been posting in the Help with Ordem channel, and also do more of this, because I like talking about what has happened and hearing your opinions and what you're thinking about it for as much as you can do without spoilers, of course. I thought that was really fun. Would you be, if I were to do that on a Wednesday or a Friday, which day would be better for you? And the rest of you are also allowed to answer. Like anyone who would be interested in that type of stream, would a Wednesday or a Friday be better for you? The other day I will be playing Enigma Domedo, just to let you know. Bella, you said it was interesting as well, but I think you're generally fine with when I'm streaming right now. So it would be like a 3 p.m. Brazil time stream. Yes, absolutely. I want to do kind of a chill catching up on writing writing notes, looking through all of the notes, seeing if there's any theories, and talking about what has happened so far. Stream, and I was wondering if a Wednesday or a Friday is better. Both is the same, but I guess I'll go for Wednesday. Okay, cool. Then I think, because I can feel my brain getting a little fried, which makes these things harder, but also another reason I'm enjoying this is that you guys are reminding me of things I've forgotten, which is great. I think I would like to do this on Wednesday then. So we'll have watched, on Sunday, we're going to be watching the first half of episode 8. So I'm sure there will be a lot of more things to add. And then on Wednesday,
I'll be going through this and probably also be transcribing, like finding some specific lore moments and writing down specific quotes. Talking about the things it springs to mind, and you guys can talk about how you've been feeling about stuff that's been happening so far. And I think it could be fun. There's some more of the Rome references and stuff I want to research as well, so you guys can see how I do that. Friday's more complicated for me, but for most of the weeks I'm available at most days. Perfect. Well, then we'll do that Wednesday. And then Friday we'll be playing Enigma do Medo next week. And then other half of episode 8 of Ordem. I think that's a plan. Because then I'll save going through, or maybe I'll do this tomorrow. I don't know. But yeah. I hope that makes sense. I hope that's a plan. Also, Nifty, I was told by Pedro that there's apparently a lot of important lore things like being said in episode 8. If you feel like translating any of the more important talks, that would be amazing, but absolutely do not feel pressured because I know it's a lot of work and a lot of time. We're gonna, afternoons are usually fine for me, but I'm not sure how it's going to be after uni comebacks. That is completely fine, Diana. It's lovely to have you here when you can. I'll go to Pookies. I need to create more tricks for laughs and giggles. Olhos sempre abertos. Ciao, Cami. Thank you for hanging. Thank you for hanging, even though I know this was a traumatic stream for you. It really was. Okay, lol. Yes. You're much appreciated, Nifty. But yeah, we'll just do some more talking. I really enjoy that. And thank you guys for sharing your thoughts and opinions. And Lattes, I hope you also feel like it's been, like, I know I was kind of like, you were saying, oh, this doesn't make sense to me. And I was like, this is why it makes sense to me. And I think that's fun, but I hope you also feel heard. Because there are things here that it makes sense to me why it doesn't make sense to you. Oh, and a poll to end it. What should Mel have on the back wall next time? More Ordem signs? Picture of her dad? Gente. Galera, rapaziada. Não. Por favor, não. Eu não quero fazer uma live inteira com foto na meu pai atrás de mim. Por favor, não. Oh, okay. Well, we gotta wait and see. Okay, I'm gonna see in the meantime. I tried to say, guys, gang, please, I don't want to do an entire stream with a picture of my dad behind me. Abby is streaming! Abby, yes! We're heading over there. Gang? Okay, the vote. Okay. It's not gonna be on the next one. We can do it for the theory one, because I can see that picture of her dad is winning. Okay. So, gang, okay. I'll have a picture of my dad for the theory stream. Okay. Thank you so much for hanging out, everybody. I've had a lovely time today. Thank you so much for sharing your thoughts with me. I really enjoyed that. And that's what makes this so fun. That's what makes it so fun to be able to not just watch it on my own, but to share it with you guys. We're gonna be
sending you guys over to Avi, who is doing Random React. Maybe today we'll watch Minecraft 2016 from Tiny Creator Selbit /silly. So go hang out with Avi. We love him. We love him. Yeah, I'll see you guys on Sunday for episode 8. And then we'll do some theorizing after that. It's a raid time. Muito obrigada. Thank you so much. Mangetag. Merci beaucoup. Boa noite. Bonne nuit. Good night. Good night. Goodbye. Au revoir. Farewell. And ciao. Gonna do a loading stream. Not be right back. Wow.